Okay. അവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പോർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഈ പോർ സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടും. കിട്ടും മീൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു പോകും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ, എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇല്ലാത്തത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ സാർ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ സാറേ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇത് ഈ ബ്ലോക്ക് ബോർഡ്, ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഇതന്നെ. Okay, this is mountain. Okay, around someone aquifer. Okay, that is the rock which acts like sponge. Okay, that's aquifer. So നമ്മൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലട്ടോ. ഈ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഇത് ആക്ച്വലി മൗണ്ടൻ ഏരിയ ആണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇറോഷൻ വെദർ ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഭാഗം ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഈ അക്യുഫറിന്റെ ഈ ഭാഗം ഈ വിൽ എക്സ്പോസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ പോർഷനിലൂടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വാട്ടറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരും. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സിലെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ഇറോഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഭാഗം എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മുടെ അക്യുഫർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്യുഫറിന്റെ സർഫസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് എക്സ്പോസ് ആവുന്നത്. സോ അവർക്ക് ഈ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ കാണിക്കുന്ന പുറത്തോട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ കമ്പയർ ടു അക്യുഫറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈന്യൂട്ട് പോർഷൻ ആണ്. സോ ആ മൈന്യൂട്ട് പോർഷനിലൂടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വി കോൾ ദം എസ് സ്പ്രിംഗ്. ഈ സ്പ്രിംഗ് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് അവിടെ ഓൾറെഡി മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന വെള്ളം ആ അക്യുഫറിലുണ്ട്, ആ റോക്സിലുണ്ട്. സോ അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്, പാറയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. പാറയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഈ സംഭവം. മലയിൽ പാറയിൽ നിന്നും വെള്ളം വരും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എല്ലാരും പണ്ട് പറയാറുണ്ട്, മലയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. മലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ വെള്ളം വരുന്നത്? മലയിൽ പാറയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. അതാണ് ബേസിക്കലി ഇത്. അക്യുഫർ ഈസ് ബേസിക്കലി റോക്ക് ആണ്. ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ സ്പോഞ്ച്. ഈ സ്പോഞ്ച് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അക്യുഫർ. സോ ഈ അക്യുഫറിൽ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ലെയേഴ്സ് ഇറോഡ് ചെയ്ത് അക്യുഫറിന്റെ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവിടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട്. സംടൈംസ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് സംടൈംസ് സ്പ്രിംഗ് മേലോട്ട് പോയായിരിക്കും വരുന്നത്. ജപ്പാൻ സ്പ്രിങ്സ് ഇൻ ജപ്പാനൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. സംടൈംസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും, മേലോട്ട് പോയിട്ട് സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് സാധാരണ സ്ലോപ്പ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ആർ സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ജീസസ് ആൻഡ് സ്പ്രിംഗ് രണ്ട് കൈൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. ഈ ജീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, മഴവെള്ളം വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അതിൽ എന്തില്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇല്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് പോകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നതിന് വി കോൾ ദം ആസ് ജീസസ്. അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വരുന്നതിന് വി കോൾ ദം ആസ് സ്പ്രിംഗ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഒറിജിൻ ഓഫ്, ഇതും എന്ത് ചെയ്യാം, ഒറിജിൻ ആവാം. സോ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ എടുത്താലും സോഴ്സ്, നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജീസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്പ്രിങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദ തിങ് ഈസ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വളരെ സ്മോൾ അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗംഗയൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് വലിയ റിവേഴ്സ് ആണ്. ആ റിവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോൾ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതിനെ വി ഡോണ്ട് കോൾ ദം ആസ് റിവേഴ്സ്, വി കോൾ ദം ആസ് റിവുലറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്പ്രിംഗിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് അക്യുഫേഴ്സ് എന്നായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾക്ക് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്നായിക്കോട്ടെ, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ വി കോൾ ദം ആസ് റിവുലറ്റ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റിവുലറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് റിവേഴ്സ് ആകുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് there is an origin ഉണ്ടാവും, where is a glacier ആയിക്കോട്ടെ, whether it is an aquifer ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്നും വരുന്നത് റിവുലറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ റിവുലറ്റ്സ് വിൽ കമ്പൈൻ ടു ജോയിൻ ഫോർ എ റിവർ. ബേസിക്കലി റിവർ ആയിരിക്കില്ല, റിവുലറ്റ്സ് വിൽ കമ്പൈൻ ടു ജോയിൻ ടു ഫോം എ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ചേർന്നാണ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ജനറലി നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, റിവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സാറിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ, നമുക്ക് റിവുലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദർ ഈസ് എൻ ഒറിജിൻ നിന്നും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, സ്മോൾ വോളിയം ഓഫ് ദി വാട്ടർ വരുന്നു, വി കോൾ ദം ആസ് റിവുലറ്റ്സ്. റിവുലറ്റ്സ് വിൽ കമ്പൈൻ ആൻഡ് ജോയിൻ ടു ഫോം ബേസിക്കലി റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അതെങ്ങനെ ഇല്ലേ, അയ്യോ അക്യുഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വലിയ ഇതല്ലേ, ഞാൻ കാണിച്ച എക്സ്പോസിങ് ഒരു കുഞ്ഞിതല്ലേ, ഒരു കുഞ്ഞു സ്ഥലമാണ് എക്സ്പോസിങ്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പോകത്തില്ല. അക്യുഫയറിൽ നിന്നും അത് പോയിട്ട് എവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ റോക്ക് ആണ്. നമ്മൾ റോക്ക് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സ്പോഞ്ച് പോലെ ആ റോക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ റോക്കിന്റെ ഉള്ളിലെ പോർ സ്പേസസിലാണ് വാട്ടർ ഉള്ളത്. അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറോട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സ്മോൾ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾക്കൊരു വാട്ടർ ബോഡിയിലാണ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഇവാപറേഷൻ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു വാട്ടർ ബോഡി എടുക്കുവാണ്, ഒരു ഓഷൻ എടുക്കുവാണ്, ഒരു പോണ്ട് എടുക്കുവാണ്, അതിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റുന്ന ഇവാപറേഷൻ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഫാക്ടർ ആവുന്നെങ്കിൽ സം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർസെന്റേജ് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ലോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓൺലി ഇവാപറേഷൻ ഇസ് എ ഫാക്ടർ. ഇവിടെ എന്തല്ല, ഇവിടെ റോക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത്, വാട്ടർ ഇരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പോസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, റോക്ക് ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവാപറേഷൻ അവിടെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. സോ ഇത് ഓക്കെ ആയല്ലോ, ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിവർ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട്. റിവർ പാറ്റേൺസ് മീൻസ് സം റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഡിറക്ഷനിൽ പോവാം. സം റിവേഴ്സ് വിൽ കം ടു എ പോയിന്റ് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള പലതരം റിവർ ഡിറക്ഷൻസ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെ സം ഓഫ് ദി റിവർ ഡിറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് റിവർ പാറ്റേൺസ്, റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കാം. സോ സം ഓഫ് ദ പാറ്റേൺസ്. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒറിജിൻ എഴുതണോ, വേണോ? അത് വേണം, എഴുതിക്കോ. റിവേഴ്സ് ഒറിജിൻ ഫ്രം മെയിൻ ടു സോഴ്സസ്. Reverse origin from main two sources. One is aquifer. Rivers, they originate from main two sources. Rivers, they originate from main two sources. First one is aquifer, AQUIFERS, aquifers. Second one is springs. Oh, sorry. Second one is glaciers. First one is aquifers. Second one is glaciers. Under the aquifers, you can write geysers and springs. GEYSERS. Under the aquifers, you can write geysers and springs.
water ഒരു well defined river water ആയിക്കോട്ടെ ഏത് water ആയാലും marine ആയാലും when water flows through a particular channel or particular way എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പ്രത്യേക വഴി പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് river flow ചെയ്യുന്നത്. That channel is basically called as drainage. That means the flow of water through a well defined channel or ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി well defined ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് water flow ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ we will call them as that channel we will call them as a drainage. So next point is drainage. Flow of water through well-defined channels. Flow of water through well-defined channels. Next is the distribution of these channels. So now the flow of water through a particular channel, it is called as drainage system. So this drainage system a particular way, particular flow that will sometimes it will converge, sometimes it will diverge. So generally പറയുവാണെങ്കിൽ particular way of flow അതിന്റെ distribution of this drainage channels. That means water will flow through a particular channel, we call them as a drainage. The distribution of this drainage system, sometimes in the drainage system, this particular flow of water, it will converge to a point or sometimes it will diverge to a point. So based on distribution of this drainage channels, where we can classify a drainage system. Or drainage system classify on the basis of the distribution of drainage channels. That means sometimes a flow of water will converge to a point, sometimes it will diverge to a point. On the basis of this, drainage channels can be classified. So first classification is called as dendritic drainage. Dendritic basic word meaning in the tree-like drainage. Tree-like tree structure. That is why it's called as a tree-like drainage. Okay. If the drainage system, the river systems, they flow like a tree-like structure, it is called as a dendritic drainage. That means sometimes Ganga river system main river system main branch Ganga is the main branch. Okay, this branch join the small rivers and these small rivers join the rivers and our starting point in the small rivulets start. Okay, small rivulets, they will combine to form tributaries, and these tributaries they will combine to form the main channel. This is generally structure. So in the origin from the origin, what will flow? Rivulets will combine to form small rivers. So these small rivers will form tributaries. These tributaries will form the main channel or main branch of the river. Okay, so namalku ivide nokkuvaanengil dendritic drainage or tree-like drainage. Adile first kaanichirikkunna kutti kaanichirikkunna we can classify them as rivulets. These rivulets, they will combine to form small tributaries, and these small tributaries that will form the large channel. Okay, idonnu varachedutho dendritic drainage. The classification of drainage channels or drainage patterns. The flow of water through a particular channel is called as drainage. So distribution of drainage channels is called as drainage pattern, different drainage patterns. So first one is dendritic or tree-like. Okay. എല്ലാരും ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ. ഇന്ന് ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിന് ലീവാ അല്ലേ? ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിന് ലീവാ? നമുക്ക് വേണമായിരുന്നല്ലേ? ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? നന്നായി മഴ പെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലേ?
ഇപ്പൊ പെയ്യുന്ന മഴ എന്താ അറിയോ? ന്യൂനമർദ്ദം. മൺസൂൺ ഒന്നും അല്ല. അറേബ്യൻ സീ. നമുക്ക് മൺസൂൺ തുടങ്ങുന്ന സമയമായി. നമുക്ക് 2 മൺസൂണാ ഉള്ളത്. ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വരുന്ന മൺസൂൺ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വരുന്ന മൺസൂൺ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ 2 സമയത്താണ് നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്നത്. തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. പോകുമ്പോ വേറെ മഴ കിട്ടുള്ളൂ. വരുന്ന മൺസൂണിനെ വി കോൾ ദം ആസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ. തിരിച്ചു പോകുന്ന മൺസൂണിനെ വി കോൾ ദം ആസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഓർ റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കാലവർഷം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഈസ് തുലാവർഷം. തുലാമായല്ലേ? തുലമായോ? കന്നിമാസം. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഇത് 1 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺ. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾക്ക് റിവുലെറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ വി കോൾ ദം ആസ് ട്രീ ലൈക്ക് ഡ്രെയിനേജ് ഓർ കോൾഡ് ആസ് ഡെൻഡ്രിറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് ഇസ് റേഡിയൽ ഡ്രെയിനേജ് പാറ്റേൺ. നമ്മൾക്ക് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, ദാറ്റ് മീൻസ് സംടൈംസ് ഇത് ബേസിക്കലി വരുന്ന ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ കേസിലാണ്. ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ കേസിൽ സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് വലുതായിട്ട് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിവുലെറ്റ്സ് ആദ്യം എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് നോക്കും. നമ്മൾക്ക് സ്പ്രിംഗ് ആണെങ്കിലും ജെയ്സർ ആണെങ്കിലും അത് ഒഴുകി കൈൻഡ് ഓഫ് അവിടെ ഒരു പോണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗ്ലേഷ്യർ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി സ്ട്രീംസ് വന്നിട്ട് ചെറിയൊരു എന്ത് ചെയ്യാം, കൈൻഡ് ഓഫ് പോണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കും. സോ അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അടുത്ത് ഒഴുകി തുടങ്ങുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബേസിക്കലി കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ. സിംപ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, വെള്ളം ആദ്യമായി കിട്ടുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ എന്താ ഒരു റൗണ്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും. സോ ആ ഏരിയയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ റിവറിൽ കിട്ടുന്നത്, താഴോട്ട് പോകുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ള വെള്ളമാണ്. സോ ദാറ്റ് ഏരിയ വി കോൾ ദം ആസ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ. കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ഇസ് ദ ഏരിയ where rivers catch the river from the first. That means firstly catch ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏരിയ എന്നാണോ we call them as the catchment area. So അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് അറിയാം. ഡ്രെയിനേജ് മീൻസ് the flow of water through a particular channel. So ഇനി റിവർ ബേസിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് റിവറിന്റെ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ സ്മോൾ റിവുലെറ്റ്സിന്റെ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ വിൽ ബി സോ സ്മോൾ. അതേസമയം റിവേഴ്സിന്റെ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും. സോ കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വി കോൾ them as river basins. That's it. സോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നു, സോ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. ആ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ചുറ്റിലും, ആ ഒരു ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ചുറ്റിലും എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലൂടെയും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ റിവുലെറ്റ്സ് കിട്ടും. നമ്മൾക്ക് ഒരു അക്യുഫയർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അക്യുഫയറിന്റെ ഏരിയ എവിടെയാണോ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ. അതേസമയം ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ ചുറ്റിലും എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് സ്മോൾ റിവുലെറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഗ്ലേഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്ലേഷ്യർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ്, സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും. ഈ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ഡിറക്ഷനിലും എന്ത് ചെയ്യാം സ്മോൾ റിവുലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം. സോ നടുക്കൊരു ഗ്ലേഷ്യർ ഇരിക്കുന്നു, ചുറ്റിലും സ്മോൾ റിവുലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ വി കോൾ ദം ആസ് എ റേഡിയൽ പാറ്റേൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് നടുക്കൊരു മിഡിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചുറ്റിലും സർക്കുലേറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ പോയിന്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, വി ക്യാൻ സീ സ്മോൾ റിവുലെറ്റ്സ്. അതായി കാണിച്ചത്. ദാറ്റ് മീൻസ് മിഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പോയിന്റ് മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിന്റെ കേസിലാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല, അക്യുഫേഴ്സിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് അക്യുഫേഴ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ. മൗണ്ടെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗണ്ടെയിൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഇറോഷനും വെതറിങ്ങും സംഭവിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഒരുപോലെ ഇറോഷനും വെതറിങ്ങും മൗണ്ടെയിൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും സംഭവിക്കും ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് സംടൈംസ് എന്തായിരിക്കും, മൗണ്ടെയിൻ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് വേറെ റിവേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ടാവും. സോ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു മൗണ്ടെയിന്റെ ലീവേർഡ് സൈഡ് ഉണ്ട്, വിൻവേർഡ് സൈഡ് ഉണ്ട്. സോ വിൻവേർഡ് സൈഡിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക, മഴ കിട്ടുക. ലീവേർഡ് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ മഴ കിട്ടത്തില്ല. സോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത് ആരിഡ് ഏരിയ ആയി മാറും. സോ ഈ ഏരിയ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ കിട്ടുന്ന കാരണം അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഈ ആരിഡ് ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇറോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവിടെ സംടൈംസ് വിൻഡ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. ആരിഡ് ഏരിയയിൽ വിൻഡും ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവിടെ ഇറോഷനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരുപാട് കുറവാണ്. ആരിഡ് ഏരിയയിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആരിഡ് സെമി ആരിഡ് ഏരിയാസിലെ ഇറോഷണൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, വിൻഡ് ആയിരിക്കും. വിൻവേർഡ് സൈഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കൺവെക്ഷൻ റെയിൻ കിട്ടും, orographic rain കിട്ടും. Orographic rain കിട്ടുമ്പോൾ what will happen, running water will act as the erosion agent. Erosion weathering ഒക്കെ ഓർമ്മയില്ല,
ഓർമ്മയിൽ ഇറോഷൻ വെതറിംഗ് ഇറോഷണൽ ഏജൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ മേജർ ഇറോഷണൽ ഏജൻസ്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മേജർ ഇറോഷണൽ ഏജൻസ്? റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ് ഉണ്ട്, ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഉണ്ട്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട്, ഓഷ്യൻ സീ വേവ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് ഇറോഷണൽ ഏജൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് ഇറോഷണൽ ഏജന്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകും നോക്കും. സോ ജനറലി ആരിഡ് ഏരിയയിൽ എന്ത് വരും? വിൻഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? നല്ല ഇറോഷണൽ ഏജന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് ഓൺ ദ ലീവേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ സംടൈംസ് എന്തായിരിക്കും? അവിടെ വിൻഡ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറോഷൻ എന്തായിരിക്കും? റേറ്റ് ഓഫ് ഇറോഷൻ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ സൈഡ്. അതർ സൈഡ് ഏതായിരിക്കും? വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡ് ആയിരിക്കും. വിൻഡ്വേർഡ് സൈഡിൽ ആരുണ്ട്? ഒരുപാട് റെയിൻ ഉണ്ട്, ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻ ഉണ്ട്. സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അവിടെ റണ്ണിങ് വാട്ടർ വരുന്നുണ്ട്, സർഫസ് റൺ ഓഫ് വരുന്നുണ്ട്, സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറോഷൻ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഒരു അക്വിഫയർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരുപാട് ഇറോഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഏരിയയിൽ ഇറോഷൻ റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. സോ അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഗ്ലേഷ്യറിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഗ്ലേഷ്യറിന് ചുറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺറൈസ് ഏകദേശം ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് പോൾ വേർഡിലല്ല നോക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ സാധാരണ നമ്മളുടെ ട്രോപ്പിക് ഏരിയയിലുള്ള ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിന്റെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്കിപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ ഹിമാലയം നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഹിമാലയാസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? സണ്ണിന്റെ റേസ് കിട്ടും. അതേസമയം പോൾസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്റാർട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക് ഏരിയ അതിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സൺലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ കിട്ടത്തില്ല. ഓക്കെ, സൺലൈറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയാ? വി ആർ സിറ്റുവേറ്റിംഗ് ദ ട്രോപ്പിക് ഏരിയ. ട്രോപ്പിക് ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? നമ്മൾക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ എല്ലായിടത്തും സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യർ ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിലും അതിന്റെ ചുറ്റിലും ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സ്മോൾ റിവലേറ്റ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Okay, we can see flows of the small rivulets ആയിരിക്കും. Rivers അല്ല, കുട്ടി small rivulets എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So that type of drainage pattern is called as radial pattern. So that means continuous ഒരു point ഉണ്ടായിരിക്കും. From that point the rivers or water is diverging from that point. So that type of drainage pattern is called as radial drainage pattern. Okay, doubt ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു. Okay. Okay, next type of river pattern, sorry, drainage pattern is called as trellis pattern. Trellis pattern എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതൊരു റിവർ, ഇൻഡസ് എടുത്താലും ഗേജസ് എടുത്താലും ബ്രഹ്മപുത്ര എടുത്താലും അതിനെന്തായിരിക്കും? ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഗംഗ റിവർ ഓർ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഓർ ഇൻഡസ് റിവർ. ഈ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സിനെ വി കോൾ ദം ആസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സിനെ വി കോൾ യമുന ഈസ് എ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഗംഗ. വൈ? ബിക്കോസ് യമുന ജോയിൻസ് ഗംഗ. ഓക്കെ, യമുന ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആരിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗംഗയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ദാസ് യമുന റിവർ ആസ് ദ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് റിവർ ഗംഗ. ഓക്കെ, സോ നൗ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മൾക്കൊരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ആ ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ഇഫ് ദി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ജോയിൻസ് എ മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ്,
almost correct right angle alla, comparatively almost in the right angle pole join cheyyuvanenkil, if the tributaries joins the main branch at almost right angles, then we can call that drainage pattern as trellis drainage pattern. ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ഉള്ള റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയില്ല, ബട്ട് ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് വേണം. ഓക്കെ, അവർക്ക് കുറച്ച് സ്പേസിൽ പോകും, കുറച്ച് സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് എടുക്കുന്ന റിവേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് if the tributaries joins the main branch at almost right angles, then that type of drainage pattern is called as a trellis drainage pattern. This is the third type. വേഗം വരച്ചു. Okay. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കൂട്ടോ, നോട്ട്സ് തരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. Okay, next is okay, centripetal drainage. See, centripetal drainage എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് ഏത് ഏരിയയിൽ അറിയോ, ഗൾഫ് ഏരിയാസ്, ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കുട്ടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. ഗൾഫ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചുറ്റിലുള്ള ലാൻഡിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജസ് ഇൻ ദ സീ. വാട്ടർ എവിടെയായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ മേജർലി ഡിസ്ചാർജസ് ഇൻ ദ സീ. സീയിലോട്ടായിരിക്കും വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിവേഴ്സ് പോയി ചേരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും, സീയിലോട്ടായിരിക്കും. സോ ഒരു സീ എടുക്കുവാണ്, അതിന്റെ ചുറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കുട്ടി ബേ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് ലാൻഡ് ഫോംസ് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിൽ അതിന്റെ ചുറ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിവേഴ്സ് വിൽ ഡിസ്ചാർജ് ടു ദാറ്റ് ഏരിയ. If the reverse discharge to a particular common point, ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലോട്ട് സറൗണ്ടിങ് റിവേഴ്സ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രെയിനേജ് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can call them as a centripetal drainage. ഒരു പോയിന്റിന്റെ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസിൽ റിവേഴ്സ് will discharge to that area, then we can call this as centripetal area. So centripetal is converging and diverging ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഡൈവേർജിങ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? റേഡിയൽ ഈസ് ഡൈവേർജിങ്. ഓക്കെ, റേഡിയൽ മീൻസ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചുറ്റുമുള്ള പോയിന്റ്സിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം സെൻട്രിപീറ്റൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിലുണ്ട്, അത് ചുറ്റുമുള്ള പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രെയിനേജ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സെൻട്രിപീറ്റൽ. സെൻട്രിപീറ്റൽ ഈസ് ആക്ച്വലി എ converging position, whereas the radial is actually a diverging position. Diverging position of drainage എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയലും converging position of centripetal എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, converging position of drainage എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിപീറ്റൽ ആയിരിക്കും. So these are the major four types of drainage patterns. First one is called as dendritic or tree-like. That gives a drainage pattern will gives a tree-like structure. Hence, it is called as a dendritic pattern. So next one is radial. Radial means from one point the rivulets are flowing in all other directions. So that kind of diverging position of drainage pattern is called as radial drainage pattern. Next one is trellis. In trellis drainage pattern, all the tributaries they join the main branch at almost 90 degrees. This is called as trellis drainage pattern. And last one is called as centripetal drainage pattern. In case of centripetal drainage pattern, all the rivers they are draining into a particular point, basically sea. So that is called as centripetal drainage, and it is also a diverging form of drainage pattern. So convergent form is diverging form is radial, converging form is centripetal. Okay, catchment area, you know, catchment area from where it is coming, that area is called as catchment area. Drainage basin means the area that is drained by the river is called as drainage basin, and the river basin means the catchment area of small rivers is called as river basin.
Okay, this is the basic. Basic എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് origin നോക്കുക. റിവേഴ്സിന്റെ ബേസിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. റിവേഴ്സിന്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? Origin of the rivers ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്? Glaciers and aquifers and aquifers two types and springs and geysers and so glaciers എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും the melting of glaciers and the continuous rivulets കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So continuous supply of water വരുന്നുണ്ട്. Hence what the drainage pattern from the drainage pattern will come from origin from the glaciers. Next one is aquifers. In case of aquifers എന്താ പറഞ്ഞ rock will act as a sponge like ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? rock act ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So thousands of years എടുത്ത് what will happen? It will store water over thousands of years, and after erosion some part of these aquifers will expose to the atmosphere. To that area what will come? Water will flow that small area which is called as springs. And if there is no continuous movement of water is not there, it is called as geysers. So these two are the main origin area for the rivers. So when rivers origin, it will flow as small rivulets. These small rivulets, they will combine to form tributaries, and these tributaries, they will combine to form what? The large rivers. So the large rivers will flow in a particular pattern. That pattern is called as drainage pattern. So first type of drainage pattern is called as dendritic or tree-like drainage pattern. If the rivers will flow or joins the main branch through in a tree-like pattern, it is called as a tree, like the branches are joined the main trunk of a tree. The small tributaries join the main branch of the river. So that type of drainage pattern is called as a tree-like drainage pattern or dendritic drainage pattern. Next one is radial. Diverging river pattern. So why? Because called from one point, what is happening? The rivers or rivulets are coming from one point. So generally, example is glaciers. So from that point, small rivulets are going in all different directions. So hence that type of drainage pattern is called as radial drainage pattern. Third type is called as trellis drainage pattern. In case of trellis drainage pattern, what? Our tributaries are joining the main branch of the river almost at 90 degrees. Hence it is called as trellis drainage pattern. Last one is called as centripetal drainage pattern, otherwise called as converging drainage pattern. Here to the one point, all the rivers are draining to a common point. Generally, see, all the rivers from around the sea are draining, or they are draining into a common point. Hence it is called as a centripetal drainage pattern or converging drainage pattern. Okay, clear ആയല്ലോ? കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് റിവർ ഒറിജിൻ ചെയ്തു, റിവലറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ വി കോൾ ദം ആസ് കാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ. ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് എവിടെ കൂടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഏരിയ വി കോൾ ദം ആസ് ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൻസ്. ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൻസ് സ്മോൾ റിവേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി റിവർ ബേസിൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Okay, now we can move on to Indian drainage system. So Indian drainage system എന്ന് പറയുമ്പോൾ two types of drainage systems ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്ക്. Okay, നമ്മൾക്ക് glaciers, majorly glacier river system ഉണ്ട്. Glacier river system എവിടെയായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്? Glaciers നമുക്ക് എവിടെയുള്ള? Himalayas. So one category of Indian drainage system is called as Himalayan drainage system. The other category of Indian drainage system is called as peninsular drainage system. Peninsular drainage system നമുക്ക് glaciers കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാകുന്നത് aquifers based ആയിട്ടുള്ള drainage system is called as the peninsular drainage system, and a glacier based drainage system is called as the Himalayan drainage system. ഇനി നമുക്ക് ഹിമാലയാസില് aquifers ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെയും നമ്മൾക്ക് aquifers-ലൂടെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? റിവലറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം aquifer based ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മേജർ ഇന്ത്യൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു മെയിൻലി ടു ഹിമാലയൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെനിൻസുലാർ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം. നൗ ഇനി ഹിമാലയൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ റിവേഴ്സ് കാണാം? മേജർ റിവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇൻഡസ്, ബ്രഹ്മപുത്ര, ഗംഗ. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ 3 rivers. See, ഈ മെയിൻ 3 rivers ആക്ച്വലി ലൈക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അഗോ എന്തായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ഒരു സിംഗിൾ റിവർ ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയ, ഫ്രം ദ ശിവാലിക്സ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ അറ്റത്തുള്ള ഫ്രം ദ ശിവാലിക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് from east to west direction flow ചെയ്ത് towards സിന്ധിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എത്തുന്നു. അതെന്തായിരുന്നു? ആക്ച്വലി ഒരു റിവർ ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ ഇൻഡസ് പ്ലസ് ഗംഗ പ്ലസ് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവർ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ഫ്രം ദ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തൊട്ട് മേലെയുള്ള നമ്മൾ പറയാം ബ്രഹ്മപുത്രന്റെ ഒറിജിൻ പറയുമ്പോൾ അത് പറയാം. സോ അവിടുത്തെ ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്നും വന്ന് നമ്മൾ
നമ്മൾക്ക് ടുവേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പഞ്ചാബിന്റെ സൈഡില് സിന്ധില്, ഗൾഫ് ഓഫ് സിന്ധില് പോയി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ റിവർ ആയിരുന്നു. നെയിം ഈസ് ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ. ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ റിവർ ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ആദ്യം. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് എവിടെയാ വന്നേ? ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് വരുന്നു, ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് എവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു? നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് എവിടെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു? യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഹിമാലയാസ് ഉണ്ടാവുന്നു. കൂടെ ആരുണ്ടാവുന്നു ഹിമാലയസിന്റെ താഴെ? ജിയോ സിൻക്ലൈൻസ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞ ജിയോ സിൻക്ലൈൻസ്. ജിയോ സിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുന്നു. ജിയോ സിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജിയോ സിൻക്ലൈൻ ആണ് എപ്പോഴും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിയോ സിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു റിവറും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്കൊരു സ്ലോപ്പ് കിട്ടി, ആ സ്ലോപ്പ് കിട്ടി, സ്ലോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ ഏരിയയിൽ ആരുണ്ടാവും? ഒരു റിവർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത ഹിമാലയാസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരുണ്ടായി? ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ആണ് നമ്മളുടെ മേജർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജിയോ സിൻക്ലൈനിലൂടെ പോയി നമ്മൾ 2000 മീറ്റേഴ്സ് വരെ ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. ജിയോ സിൻക്ലൈൻസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 2000 മീറ്റേഴ്സ് ഒരു ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. പ്ലെയിനിന്റെ ഡെപ്ത് പറ, 2000 മീറ്റേഴ്സ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ, 2000 മീറ്റേഴ്സ് ഡെപ്ത് ഉണ്ട്. വിഡ്ത്ത് 150 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 3500 കിലോമീറ്റേഴ്സോളം ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്ലെയിൻ ഏരിയ. ഈ പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ആര് നമ്മുടെ ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദി ബ്രഹ്മപുത്ര. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ. നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ആരായിരുന്നു? ഹിമാലയാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിമാലയസിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം പൊങ്ങുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസില് ചെറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസ് എന്നല്ല, നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നതാണ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്ലിഫ്റ്റ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. ഡിപ്രഷൻ എവിടെയുണ്ടോ അതിന് ചുറ്റിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഏരിയയിലും അതേ, ചൈനയുടെ ഏരിയയിലും എന്താണ്? ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഡിപ്രഷനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? റിവലറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. റിവലറ്റ് ജോയിൻസ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മേജർ റിവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കണ്ടിന്യൂസ്. ഇവിടെ അന്ന് മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഏരിയ, ബാംഗ്ലാദേശിന്റെ ഈ ഏരിയ ആക്ച്വലി എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ഏരിയ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? രാജ്മഹൽ ഹിൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാൾഡ ഫോൾട്ട് പറഞ്ഞു, മാൾഡ ഗ്യാപ്പ്. അന്ന് അതില്ല. ഓക്കെ, അന്നതില്ല. നമ്മൾക്ക് ആരവല്ലി റേഞ്ച് പറഞ്ഞ ഡൽഹി റിഡ്ജ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ചെറിയൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായി ആ ഏരിയയിൽ. സോ അന്ന് അതില്ല. ഈ രണ്ട് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ്സും അന്നില്ല. അന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിപ്രഷനിലൂടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ, ദ റിവർ ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ഫ്ലോസ്. ഇറ്റ് ഫ്ലോഡ് ഫ്രം ദ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിറക്ഷനിൽ നിന്നും സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ വന്ന് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പഞ്ചാബ് വഴി, ഈ ഏരിയയിലെ പഞ്ചാബ് സിന്ധ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗൾഫ് ഓഫ് സിന്ധിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പോകുന്ന ഒരു റിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് റിവർ ഈസ് ബേസിക്കലി കോൾഡ് ആസ് ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ റിവർ. ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 20 million years ago. 20 million years ago കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ 20 million years ago, ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസിന്റെ 3 ത്രസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. 3 ത്രസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് അല്ല, നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസിന്റെ ഒറിജിൻ പറയുന്ന 3 ത്രസ്റ്റിംഗ്. ഓർക്കുന്നില്ലേ 3 ത്രസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ്സ് പറഞ്ഞേ? ഫസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റിംഗ് വന്നു, സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റിംഗിൽ പ്ലാറ്റ്യൂ സൈഡിലോട്ട് പോയി. എഴുതിയില്ലായിരുന്നു? ഓർക്കുന്നില്ല? ഇല്ല. ജിയോ സിൻക്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വന്നു ഉണ്ടായി അങ്ങനെയല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്.
ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ വന്നു. ഡിപ്രഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ത്രീ ത്രസ്റ്റും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡിപ്രഷൻ എല്ലാം കഴിയുന്നത്. പക്ഷെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജിയോസിൻക്ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ജിയോസിൻക്ലൈൻസ് അടുത്ത ത്രസ്റ്റിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ത്രസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. അത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ ഒരു ഇതുണ്ടായി ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഹിമാലയാസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടായി, ചെറിയൊരു ജിയോസിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടായി. ജിയോസിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ നമ്മൾക്ക് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ റിവർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി. ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ റിവർ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ഈസ്റ്റേൺ ടു വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ. ഫ്രം ഈസ്റ്റ് ടു വെസ്റ്റ് ഡിറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ഗൾഫ് ഓഫ് സിന്ധ്, പഞ്ചാബ്, സിന്ധ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫ് ഓഫ് സിന്ധ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലോട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഏരിയയാണ് വി കോൾ ദം as ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ. സോ നൗ ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ വന്നു. ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ ഒരു 25 million years ago, 20 million years ago ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ വന്നു. സോ ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 million years ago, ഇൻഡോ-ബ്രഹ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 5 million കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അബ്രപ്റ്റ്ലി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ്. ഈ സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾക്ക് ഡൽഹി റേഞ്ച്, നമ്മൾക്ക് മാപ്പ് എടുത്ത് എല്ലാവരും ആരവല്ലി റേഞ്ച്, അതിന്റെ സൈഡിൽ ഡൽഹി റിഡ്ജ് എന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആരവല്ലി റേഞ്ച്, അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഡൽഹി റിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡൽഹി റിഡ്ജ്, ആരവല്ലി ഹിൽസ്, അതിന്റെ സൈഡില് യു ക്യാൻ മാപ്പ് ഡൽഹി റിഡ്ജ്. ഹോളിൽ കാണാത്തവർ രാജസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരവല്ലി രാജസ്ഥാൻ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് നോക്കിട്ടോ, അതിൽ ആരവല്ലി റേഞ്ചും ഡൽഹി റിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും. ഡൽഹി റിഡ്ജ് അതിൽ കാണാത്തവര് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ റിവർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണും ഡൽഹി റിഡ്ജ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വാട്ടർ ഡിവൈഡ്. വാട്ടർ ഡിവൈഡ് എന്താന്ന് പറയാം. കിട്ടിയോ? കാണൂ. റിവർ സിസ്റ്റം നോക്കിയേ, ഇന്ത്യൻ റിവർ സിസ്റ്റം നോക്കി, അതിലുണ്ടാവും. ഡൽഹി പോർട്ടുവാർ പ്ലാറ്റ്യൂ, അതിന്റെ അടുത്ത ഡൽഹി റിഡ്ജ് വരാം. പോർട്ടുവാർ പ്ലാറ്റ്യൂ. പോർട്ടുവാർ പ്ലാറ്റ്യൂ കണ്ടായിരുന്നോ? ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ശരി, എന്നാ അത് വിട്ടു.
ഡൽഹി നമ്മൾക്ക് ഡൽഹി between ആരവല്ലി and ഡൽഹി. ആരവല്ലി കണ്ടല്ലോ, between ആരവല്ലി and ഡൽഹി കണ്ടല്ലോ. So between ആരവല്ലി and ഡൽഹി there is Delhi Ridge. Okay, അവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഡൽഹി റിഡ്ജ് വരുന്നത്. Okay, between ആരവല്ലി and ഡൽഹി there is a Delhi Ridge. അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നും അല്ല, സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ്, നമ്മൾക്ക് സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ്, സോറി സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഡൽഹി റിഡ്ജ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ആരവല്ലി and ഡൽഹി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ first collision what happens, geosyncline ഉണ്ടായി, Indo-Brahma river originate ചെയ്തു. Indo-Brahma river it flows from west to the east to the west direction എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൾഫ് ഓഫ് സിന്ധ് in the Bay of Bengal എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഫ്ലോയില് സെക്കൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് നമ്മളുടെ ആരുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിന്റെ സെക്കൻഡ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഡൽഹി റേഞ്ച് ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ഡൽഹി ആൻഡ് ആരവല്ലി റേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ കൂടെയാണ് ആക്ച്വലി ആദ്യം നമ്മളുടെ ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ആ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദ റിവേഴ്സ് കാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ബ്ലോക്കേജ് ഓർ ഡിവൈഡ് ഫോർ ദിസ് ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ റിവർ. സോ അവിടെ ഒരു അപ്ഹിവൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അതിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു റിവർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡോ ബ്രഹ്മയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് പോയി, ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു, ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലോട്ട് പോയി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, നമ്മൾക്ക് മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി. സോ ആ ഒരു ത്രസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആരുണ്ടായത്, മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദി രാജ്മഹൽ ഹിൽസിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അവിടെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി. നമ്മൾക്ക് ഡൽഹിയുടെ സൈഡിൽ ഒരു അപ്ഹിവൽ ഉണ്ടായി, ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി, ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോൾട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി. സോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു അപ്ഹിവൽ ഉണ്ടായി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുന്ന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായി മാറി. നമ്മുടെ ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി. ഒരു ബ്രാഞ്ച്, വൺ ബ്രാഞ്ച് ഫ്ലോസ് അറൌണ്ട് ദി ഈസ്റ്റ്, ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്ലോ ചെയ്തു. സോ ആ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളുടെ മാൾഡ ഗ്യാപ്പിലെ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി. സോ ആ ഫോൾട്ടിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്രഷൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ്റ്റേൺ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരു ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോയി. ഇത് നമ്മളുടെ ഡൽഹി ഡിവൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾക്ക് മാൾട്ട ഗ്യാപ്പിലോട്ട് പോയി. Okay, that means നമ്മൾക്ക് ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ it divides into 3 parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. That is Indus part, Ganges part and ബ്രഹ്മപുത്ര part. നമുക്ക് ഒരു മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി, ഒരു അപ്ഹിവൽ എവിടെ ഉണ്ടായി, നമുക്ക് ഡൽഹി റിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു അപ്ഹിവൽ ഉണ്ടായി. സോ ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡൽഹി റിഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തു, 2 rivers formed. One river it flows towards the west as Indus river and another river flows towards east as Ganga river. So നമ്മൾക്ക് അടുത്തൊരു എന്തൊരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി, ദാറ്റ് ഈസ് മാൾഡ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി, ഒരു മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി. ആ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ആര് പോയി, ഗേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഒരു ഗംഗ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇസ് ദ അനദർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ഫ്രം ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്. അത് എന്ത് ചെയ്തു, നമുക്ക് ആസാം വഴി എവിടെ കയറി തിരിച്ച് ആ മാൾഡ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്രഷൻ. ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, മനസ്സിലായല്ലോ. ആദ്യം ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ ഉണ്ടായി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അപ്ഹിവൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, നമ്മൾക്ക് ഡൽഹി റിഡ്ജ് ഉണ്ടായി. ഡൽഹി റിഡ്ജ് ഹാപ്പൻ ചെയ്തപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, 2 branches ഉണ്ടായി. One branch flow towards the west, another branch is called as Ganges, it flows towards the east. Another fault occurs, that is a Malda fault, that is a depression. Our depression, what happened, there is 2 branches, that is Ganga flow towards that depression and also Brahmaputra, that is from the northeast in the Varuna branch, it also flows towards that gap. Our gap it flows around നമ്മൾക്ക് ബാംഗ്ലാദേശ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര ആൻഡ് ഗേഞ്ചസ് അറൌണ്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്തെത്തുന്നുണ്ട്, ബാംഗ്ലാദേശിന്റെ ഒരുവിധ എല്ലാ ഭാഗത്തും റിവേഴ്സ് എത്തുന്നുണ്ട്. സോ ത്രൂ ബാംഗ്ലാദേശ് ഇറ്റ് ഡ്രെയിൻസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ്, ഇൻഡസ്, Ganga, Brahmaputra. These are the 3 main river systems now we can see over the Himalayan. So നമുക്ക് ഇൻഡോ ബ്രഹ്മ എന്ന് എഴുതിക്കോ. Himalayan drainage ato, under Himalayan drainage le Indo Brahmana case ediko. Around 20 million years ago, a single river called Indo Brahma flows in east to west direction.
flows in east to west direction. Flows in east to west direction, originating in the eastern Shivaliks, originating in the eastern Shivaliks, originating in the eastern Shivaliks, and draining into the Gulf of Sindh area, and draining in the Gulf of Sindh area. Next sentence. Indo-Brahma dismembered into three parts due to Indo-Brahma dismembered into three parts. That means break into. Indo-Brahma dismembered into three parts due to, first reason, upliftment of the Western Himalayas. Upliftment of Western Himalayas. Upliftment of the Western Himalayas. You can write Aravalli Delhi Ridge in the brackets. Upliftment of the Western Himalayas, and write Aravalli Delhi Ridge in the brackets. Second reason, formation of Malda Gap. Second reason, formation of Malda Gap in the east of Rajmahal Hills. Formation of Malda Gap in the east of Rajmahal Hills. In the east of Rajmahal Hills. First part, next paragraph. First part is called as Indus. First part is called as Indus. Flows towards west. Flows towards west. Flows towards west. Draining into Arabian Sea. Draining into Arabian Sea. Flows towards west and draining into Arabian Sea. Draining into Arabian Sea. Second part is called as Ganga. Second part is called as Ganga. Flows towards east. Flows towards east to the depression of Malda Gap. To the depression of Malda Gap. Third part is called Brahmaputra. Third part is called Brahmaputra. Third part is called Brahmaputra. Flows in southwest direction. Third part is called Brahmaputra. Flows in southwest direction. Flows in southwest direction. Third part is called Brahmaputra. Flows in southwest direction to the Malda Gap or Malda Depression. To the Malda Gap or Malda Depression. So, Himalayan system we have to study about present day scenario. Indus River and Ganga River and Brahmaputra River. So, we have to study about these river systems separately. So, first one, Indus. Atlas Indus system, Indus river system, Tibet in the side Bokharchu, Tibet. Take your atlas, and find Bokharchu near Tibet. Tibet. Bokharchu. Bokhar. Bokharchu near Tibet. അല്ലെങ്കിൽ Indus river system നോക്കിയാലേ മതി. Indus river system and origin എവിടെ നോക്കിയാൽ മതിയാവും.
ഇൻഡസ് റിവർ സിസ്റ്റം കണ്ടായിരുന്നോ? ഇൻഡസ് കണ്ടില്ല? ഇൻഡസ് കണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ഒറിജിനൽ നോക്കി നോക്കി. ടിബറ്റിലോട്ട് പോവും അതിന്റെ ഒറിജിൻ, ഇൻഡസിന്റെ ഒറിജിൻ അപ് ടു ടിബറ്റ് വരെ ആയിരിക്കും പോവാ. അതില്ല. So anyway, Indus is originating in a glacier. Glacier originating ആണ് Indus എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ബൊക്കാർച്ചു. ടിബറ്റിന്റെ സൈഡില് നിയർ ബൊക്കാർച്ചു എന്ന് വന്നിട്ടൊരു ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ട്. സോറി, ബൊക്കാർച്ചുവിന്റെ അടുത്തൊരു ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദാറ്റ് ഗ്ലേഷ്യർ ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഇൻഡസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻഡസിന്റെ സൈഡില് ഇൻഡസ് റിവർ കണ്ടായിരുന്നോ? ഇൻഡസിന്റെ സൈഡില് റിവേഴ്സ് പറയാം പറ്റുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്യൂ. ഷ്യോക്ക്, ഗിൽജിത്ത്, സസ്കർ, നൂബ്ര. ഷ്യോക്ക് SHYOK. ഷ്യോക്ക് ഇൻഡസിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കിക്കോ. നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ആ ഒരു ഏരിയയില് ലഡാക്ക് റേഞ്ച് ഒക്കെ നോക്കിയോ. ലഡാക്ക് റേഞ്ച്. ഷ്യോക്ക്, ഗിൽജിത്ത്, ഷ്യോക്ക്, ഗിൽജിത്ത്, സസ്കർ. സസ്കർ ഈസ് എ റിവർ ആണ് ബേസിക്കലി. സസ്കർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും സസ്കർ റിവർ ഉണ്ടാവുക. നൂബ്ര, ദ്രാസ്, DRAS, ദ്രാസ്. ഷിഗാർ, SHIGAR, ഷിഗാർ. ഷ്യോക്ക്, ഗിൽജിത്ത്, സസ്കർ, നൂബ്ര, ഷിഗാർ, ദ്രാസ്. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ? ഷോക്ക് കിട്ടി. ഷോക്ക്, ഗിൽജിത്ത് ഉണ്ടാവും. സസ്കർ ആക്ച്വലി സസ്കർ റേഞ്ചിൽ സസ്കർ ഉണ്ടാവും. സസ്കർ റിവർ. സസ്കർ റിവർ, നൂബ്ര, ഷിഗാർ ആൻഡ് ദ്രാസ്. ഷിഗാർ ആൻഡ് ദ്രാസ്. ഇതൊക്കെ ഹിമാലയൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഹിമാലയാസിന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ there is a place called as Attock Hills, ATTOCK. From that Attock Hills the river emerges out. ഹിമാലയസ് നമ്മൾക്ക് പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലോട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ആണ് പറയുന്നത്. ഫ്രം ദ ഹിമാലയാസ് അട്ടോക്ക് ഹിൽസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മളുടെ ഇൻഡസ് റിവർ എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ് ആയിട്ട് എമർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷോക്ക്, ഗിൽജിത്ത്, സസ്കർ, നൂബ്ര, ഷിഗാർ ആൻഡ് ദ്രാസ്. ഇൻഡസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരെ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡസ് എവിടെ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ആ റിവർ ഏരിയ പറയാവോ? എവിടെ? കൈലാസ് റേഞ്ച്. കൈലാസ് റേഞ്ച് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും അട്ടോക്ക് ഹിൽസ് ഉണ്ടോ? Attock Hills. Okay, anyway, നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെ ഈ റേഞ്ചിലാണ്, ഹിമാലയൻ റേഞ്ചസിൽ കിട്ടുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആട്ടോ. ഈ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ സ്മോൾ റിവേഴ്സ് ആണ്. ഈ റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അട്ടോക്ക് ഹിൽസ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇൻഡസ് റിവർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഡസ് റിവർ ആയിട്ട് ഫ്രം ദി അട്ടോക്ക് ഹിൽസ് എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ സസ്കർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് റേഞ്ച് അറിയാലോ. ലഡാക്ക് റേഞ്ച്, സസ്കർ റേഞ്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലഡാക്ക് റേഞ്ച്, സസ്കർ. സോ ബിറ്റ്വീൻ സസ്കർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് റേഞ്ച് ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് ഇൻഡസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിറ്റ്വീൻ സസ്കർ ആൻഡ് ലഡാക്ക് റേഞ്ച് ആണോ? അവിടെയാണോ ഇൻഡസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്?
between Saskar and Ladakh range in this flow towards south it cuts through Ladakh range cut Ladakh range cut mari it flows south. It cuts through Ladakh range and it flows the southward direction. Ladakh range കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും southward direction flow ചെയ്യുന്നു. In that region, it is joined by other tributaries. Other tributaries ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോ. Jalam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. These are the 5 major tributaries of Indus. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹിമാലയൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. 5 മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് Indus is Chelam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. Chelam മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് Chelam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. മാർക്ക് ചെയ്തോ? Chelam, Chenab, Ravi, Bias. These are the 5 major tributaries. After joining it, it enters Pakistan near Chillar area. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രം മതിയാവും. സോ നമ്മൾക്ക് Indus എവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾക്ക് നിയർ ടിബറ്റ് Bokharchu, near Tigat Bokharchu എന്ന പ്ലേസിൽ ഒരു ഗ്ലേഷ്യർ ഉണ്ട്. From that glacier it is originating, and after originating from that glacier it is joined by small tributaries, Himalayan tributaries called as Shyok, Gilgit, Saskar, Nubra, Dras and Shikar. After joining these tributaries, it emerges out of the Attock hills as Indus River. After that it flows between Ladakh range and Saskar range in the northwest direction. After that it cuts through the Ladakh range in the southward direction. Then it is joined by 5 major tributaries, Jalam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. After that it enters into Pakistan at Dardistan near Chillar area. Dardistan near Chillar area in Pakistan our area varumbathekkum Indus is flowing towards, so Indus is entering Pakistan. So India area from the Attock hills to the from the Tibet region and origin. So India region is from the Attock region up to the Dardistan region in Pakistan. That is the India region. Panchnath, that 5 major tributaries is called as Panchnath. Chelam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. Adu mark cheyidayirunnu. Adu kittikkanallo. Ellarkku kittiyallo. Okay. So these 5 rivers, Chelam, Chenab, Ravi, Bias and Satluj, it is called as the Panchnath system. So in this river system, area 11,65,000 square kilometer. Indus in the catchment area, total area covering by Indus is 11,65,000 square kilometer. Length is 2,880 kilometers. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളതാട്ടോ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതാട്ടോ. 2,880 kilometers. Area 11,65,000 square kilometers. അടുത്തത് length is 2,880. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവർ ആട്ടോ. The longest river in India is also Indus ആണ്. 880. 2880. Indus is joined by Jhalam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. Okay. Total area 11,65,000 square kilometer. Length is 2,880 kilometer. It emerges out of Attock hills in Himalayas in the site
Attock hills in emerge in the Indus. That means small Himalayan tributaries Shok, Gilgit, Saskar, Nubra, Shigar, Dras, small Himalayan tributaries. It joined and form what? Indus River, and that Indus River it emerges out of the Attock hills near Himalayas Attock hills in emerge in Indus River emerge and it flows in the northwest direction between Saskar and Ladakh range. It flows in the northwest direction. This northwest direction is flowing in the northwest direction, and that area this is flowing in the northwest direction between Saskar range and Ladakh range, and here it cuts through Ladakh range. It actually where the Ladakh range and it cuts through Ladakh range and flows towards in the south direction. So in that direction, what happens? This Chellam, Chenab, Ravi, Bias, and Sarlesh, this is called as Panchnaga, or the 5 major tributaries of Indus. This join the major river system Indus, and this in the system it enters Pakistan near Dardistan region. In Pakistan, entry in the region is Dardistan near Chillar. Dardistan area near Chillar. So this area is called as Dardistan region near Chillar. Pakistan, so it drains through Pakistan and enters into Bay of Bengal. So in India, it covers 11,065 square kilometers and 2,880 meters square kilometers. Now we need to study about my 5 major tributaries. That is the Chellam, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. Chellam Valley of Kashmir Valley of Kashmir Valley of Kashmir area Valley of Kashmir Pirpanjal area the area the Pirpanjal area ivide jalathinte origin Pirpanjal area Valley of Kashmir Valley of Kashmir southeast part of Pirpanjal area southeast part of Pirpanjal area Valley of Kashmir. The actual, the correct name is Verinag, Berinag. Verinag is the place in the start. Origin of Chellam, we are discussing about Chellam now. So Chellam originated near Verinag on the southeast part of Pirpanjal area on the Valley of Kashmir. On the Valley of Kashmir. Valley of Kashmir, southeast part of Pirpanjal area. The actual name is Verinag. Verinag. Chelathinte origin nokkiyale madi. Chelam adu namakku endu adinte kude aa oru line nokkiya madi. Adu start cheyyunnathu Verinagil aayirikkum. Kittiyarunno aarkengilum? At least നോക്കൂ കിട്ടിയില്ല ആർക്കും Verinag Valley of Kashmir അതിന്റെ ഉള്ളിൽ Verinag നോക്കിയ Verinag Valley of Kashmir ന്റെ ഉള്ളിലാണ് southeast part of Pirpanjal വരുന്നുണ്ട്. The correct name is Verinag. From that place Jhelum originates and it flows in the southern direction. Actually correct southern almost southern direction, and it joins India Indus join it joins Indus in Pakistan. It joins Indus in Pakistan. It joins Indus in Pakistan through a gorge. What do you mean by gorge? What do you mean by gorge? Is it an erosional landform or a deposition landform? Erosional landform. What kind of erosional landform? Formed by rivers. It has equal width in bottom and top. Canyons have the greater width in where? Canyons have greater width in the top, whereas the case of gorges, it has the almost equal width in top and bottom. Almost 90 degree എന്തായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് gorges എന്ന് പറയുന്നത്. Step like ആണെങ്കിൽ that is called as canyons. So this Jhelum enters Pakistan through what? Jhelum enters Pakistan through gorge in where Dardistan near Chillar area.
sorry, that is Indus. Chalam, yeah, enters Pakistan through a gorge. It originates in Verinag near the southeast part of Pirpanjal Valley of Kashmir area. Next is Chenab. Chenab's origin നോക്കി. Chenab. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ അടുത്താട്ടോ. ചെന്നൈ വരുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ അടുത്താണ്. കീലോങ്, KEYLONG ആണ് ആക്ച്വൽ നെയിം. കീലോങ്. ചന്ദ്ര ആൻഡ് ഭാഗ, ഈ രണ്ട് റിവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. നിയർ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ചന്ദ്രഭാഗ. രണ്ട് റിവേഴ്സ് ആണ് നിയർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും. സോ മാക്സിമം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ എഴുതിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. ഇല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസിലി. ചന്ദ്ര ആൻഡ് ഭാഗ നിയർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. മേജർ റിവേഴ്സ് ആണ് ചന്ദ്ര ആൻഡ് ഭാഗ. ദിസ് ചന്ദ്ര ആൻഡ് ഭാഗ ദേ ജോയിൻസ് ടുഗദർ ടു ഫോം ചെന്നൈ. ചന്ദ്ര പ്ലസ് ഭാഗയാണ് ചെന്നൈ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ചന്ദ്ര ആൻഡ് ഭാഗ. Himachal Pradesh, near Himachal Pradesh, Chandra and Bhaga. Find the two rivers, Chandra and Bhaga, near Himachal Pradesh. This Chandra and Bhaga, they joins together to form Chenab. At Tandi, near Keelong in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, name called as Keelong near Tandi. Tandi, Tandi. Avadeyana, near Tandi, what happens is Chandra and Bhaga, they joins together, and from there, Chenab flows. Chenab is the largest tributary of Indus. One more thing is Chenab is the largest tributary of Indus. Indus, the largest tributary is called as Chenab. Okay, that is Chandra plus Bhaga. So about Arkelum Kittiarno, origin Kittiarno, Kittio. Kilo. Kitti. Okay, good. Chandra and Bhaga Kittiarno? No. Chandra and Bhaga and okay. Near Himachal Pradesh, near Tandi in Keelong, this Chandra and Bhaga, they joins together to form Chenab. This Chenab is the largest tributary of Indus. Its length is 1,180 kilometer. 1,180 kilometer total length of Chenab. Okay. Next is Ravi. Next river Ravi. Ravi is also, it's originating from Himachal Pradesh. Ravi. Chenabinte തൊട്ട് താഴെയായിരിക്കും രവിയുടെ ഒറിജിൻ വരുന്നത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് തന്നെയാണ്. ചമ്പ വാലി is important for Ravi. ചമ്പ വാലി നോക്കിയേ, ചമ്പ വാലി. ചുംബി അല്ല, ചമ്പ വാലി. ചുംബി വാലി എവിടെയായിരുന്നു? സിക്കിം ഏരിയയില ചുംബി വാലി വരുന്നത്. This is ചമ്പ വാലി. ചമ്പ വാലി is important. ചമ്പ വാലി is important. ചമ്പ വാലി കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് റോഹ്തങ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കാണുവാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് റോഹ്തങ് പാസ്. ചെനേബിന്റെ ഒറിജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ബിയാസിന്റെ ഒറിജിൻ വരുന്നത്. ചമ്പ വാലി is important and Rohtang Pass is important. Rohtang Pass, west of Rohtang Pass is the origin of the Ravi. West of Rohtang Pass. Rohtang Pass is Himachal Pradesh. Near Chamba Valley, there is, we can see Rohtang Pass. On the west part of the Rohtang Pass, that is the originating point of the river Ravi. ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നോ? ചമ്പ വാലി, റോത്തങ് പാസ് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയോ? ചമ്പ വാലി കിട്ടി. ഓക്കെ, ഗുഡ്. മാർക്ക് ചമ്പ വാലി.
if you get Rohtan Pass, mark also. That is also in Himachal Pradesh. Chamba Valley, Rohtan Pass. On the west of the Rohtan Pass, that is the originating point of the river Ravi. That is originating point of the river Ravi. Okay. Next is Bias. Next is Bias. That is also in Himachal Pradesh. Bias Kund. Bias Kund ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാത്തിലും. Bias Kund. KUND. Bias Kund. Rohtan Pass ആണ്. Kulu Valley. Kulu Valley is important. Chamba Valley യുടെ താഴെയാണ് Kulu Valley. Kulu Manali അറിയാവോ? അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. That is Kulu Valley. Kulu Valley. Kulu Valley is important. Why these are important? These rivers, it pass through these valleys. Okay. This river കാരണമാണ് valley. നമ്മൾക്ക് valley formation എന്തായിരുന്നു? ഒരു rivers കാരണമാണ് valley formation വരുന്നത്. Erosion feature ആണ്. Because of some rivers, the valleys are forming. So because of Ravi, what valley formed? Chamba Valley formed, and because of Bias, Kulu Valley has formed. നല്ല സ്ലോപ്പ് ഉള്ള വാലീസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വാലീസും. വൈ എന്തായിരിക്കും ഈ വാലീസിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടാനുള്ള കാരണം? വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദീസ് റിവേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദർ യങ്ങർ സ്റ്റേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ഏരിയാസ്. ഓക്കെ. സോ ബിയാസ് കുണ്ട് കണ്ടായിരുന്നോ? Rohtan Pass near Rohtan Pass, Bias Kund. Dauladhar range ഉണ്ടാവും. Dauladhar range. Kulu Valley അടുത്തായിരിക്കും Dauladhar range ഉണ്ടാവുക. Dauladhar. That is also important. Dauladhar range കണ്ടായിരുന്നോ? Kulu Valley കിട്ടിയായിരുന്നോ എല്ലാവർക്കും? Dauladhar range. Near Kulu Valley ആയിരിക്കും Dauladhar range വരുന്നത്. Near Dauladhar range at the places Kati and Kargi, they have, this river Bias have large gorges. Near Dauladhar range at the place Kati and Kargi, they have large gorges. So Bias in the case of its origin point is near Bias Kund, near the Rohtan Pass. Near Rohtan Pass at Bias Kundilana, its originating point it flows through Kulu Valley. Because of this, Kulu Valley has formed. So it flows through Kulu Valley, and it is forming gorges at Kati and Kargi near the Dauladhar range. And one more thing, near Punjab, the that means near Punjab. Near Punjab വരുമ്പോഴത്തേക്കും Harige Dam ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Harige Dam near Punjab. Harige, there is a place called as Harige. Mark that place, because in that place what happens? Bias is joining Sutlej. At Harige in Punjab. Harige in Punjab plains. Harige in Punjab or Haryana, I'm not sure. I think it's Haryana. So Harige is important. Harige Dam will be there. ഇപ്പോ ബിയാസിന്റെ തന്നെയാണ്. ബിയാസ് സട്ലജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹരികെ എന്ന് പറയുന്നത്. So we are talking about Bias actually. So Bias, its originating point is Bias Kund near Rohtan Pass and flows through Kulu Valley also. It is forming gorges and Kati and Kargi near the Dauladhar ranges. And this Bias is meeting Sutlej at the point of Harige. Harige point, it is meeting Bias is meeting with Sutlej. Okay, last one is Sutlej.
മാനസരോവർ മാനസരോവർ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. മാനസരോവർ, നിയർ മാനസരോവർ ചൈനയിലാണ്. നിയർ മാനസരോവറിലാണ് ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി സത്ലജ് വരുന്നത്. സോ ചൈനയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു പേരാണ്, ഇൻഡസും സത്ലജും. മറ്റുള്ളതിന്റെ എല്ലാ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിന്റെയും ഒറിജിൻ പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഫോർ ദ സത്ലജ് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ മാനസരോവർ ഇൻ ചൈന. മാനസരോവർ കിട്ടിയോ? മാർക്ക് ചെയ്തേ. മാനസരോവർ എല്ലാ അറ്റ്ലസിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ. സോ നിയർ മാനസരോവർ ആര് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സത്ലജ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് പാരലൽ ടു ദി almost parallel. It flows almost parallel to Indus for 400 kilometers. That means E point vare aayirikkum. So it flows almost parallel to E point. It flows almost parallel to Indus by 400 kilometers. That is not important. So yeah, Rupar orkunnundo? Rupar, Punjab, Rupar, Indus Valley civilization. Ropar orkunnundo? Ropar near Punjab. So near Punjab it is forming a gorge. So Ropar is important. So Satluj is forming a large gorge near Ropar. These gorges are very important. Okay, I mean gorges are very important geographically. So that is why I am talking about gorges. Gorges near Ropar in Punjab. The Satluj is making a large gorge. So the Satluj is joining Indus in the Pakistan region. So Satluj origin is near Manasarovar. It flows parallel to Indus for about 400 kilometers. In India, it comes out to Georgia. It is forming a gorgeous Ropar in India. One more point: it is passing through Shipkila Pass. It is passing through Shipkila Pass. Okay, we can take a break. Okay, we can take a break.
ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തേ? That is okay. Next is about Ganga river system. Okay, so this is all about the Indus river system. ഓക്കെ, കിട്ടിയായിരുന്നോ പറഞ്ഞതൊക്കെ? ഇവിടെ കിട്ടിയായിരുന്നോ? നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ, so next one is Ganga river system. Find the Gangotri glacier. Gangotri glacier, Uttarakhand, ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. Gangotri glacier. Gangotri glacier കിട്ടിയോ? ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഏരിയ ഗംഗോത്രി ഗ്ലേഷ്യർ. അവിടെ കിട്ടി, ഇവിടെ കിട്ടിയോ? നോക്കിയേ, വേഗം നോക്കി. ഉത്തരാഖണ്ഡ് റീജൻ, ഗംഗോത്രി, ഭാഗീരഥി, അളകനന്ദ. ഗംഗോത്രി, ഭാഗീരഥി, അളകനന്ദ. ഭാഗീരഥി, അളകനന്ദ കണ്ടായിരുന്നോ? ഭാഗീരഥി and Alagananda, they joins together to form Ganga at Devaprayag. Okay, this point, this Bhagirathi and Alagananda, they joins together to form Ganga at Devaprayag. This joining point is called, the place in joining point is called as Devaprayag. Devaprayagla, Alagananda and Bhagirathi, they joins together, and from that area it is called as Ganga. It is called as Ganga. So this Bhagirathi and Alagananda, they both are glacier origin ആണ്. നമുക്ക് രണ്ടും Bhagirathi and Alagananda, they are both glacier origin and they both are originating in Gangotri glaciers. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് Gangotri glacier വരും. From the Gangotri glacier, Bhagirathi and Alagananda originates, and near the Devaprayag, they joins together to form Ganga. Here actually Ganga എന്ന് പറയും, but generally പറയുമ്പോൾ from Haridwar ആണ് Ganga എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. From Haridwarല് it emerges out of a gorge near Haridwar. This Bhagirathi and Alagananda joins together and they form a gorge near Haridwar, and they emerges out of a gorge near Haridwar, and from there it is called as the Ganga. This is Ganga. So some prayags are important to the river Alagananda. Alaganandele, the river Dhauli and Vishnu Ganga. This is Alagananda. Those are Dhauli and Vishnu Ganga. There is two other rivers called as Dhauli and Vishnu Ganga. They joins together the Alagananda at the point Vishnu Prayag. അളകനന്ദയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗീരഥിനെക്കാട്ടിലും അളകനന്ദയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് റിവർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് കേസ് ഓഫ് അളകനന്ദ, Dhauli and Vishnu Ganga, these are two rivers that joins together with Alagananda at the point Vishnu Prayag. So Dhauli plus Dhauli, Dhauli, Dhauli plus Vishnu Ganga, Dhauli plus Vishnu Ganga, they joins Alagananda at the point Vishnu Prayag. At the point Vishnu Prayag. Vishnu Prayagla, Dhauli and Vishnu Ganga, they joins together with Alagananda. Joining point. Two rivers, two or more rivers join ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലെ വാക്കാണ് പ്രയാഗ്. The joining of two rivers, that is called as Prayag.
Vishnuprayag is the name of that place, okay? Vishnuprayag is the name of that place. So here the case of Alagananda, Vishnu Ganga and Dhauli, they joins with Alagananda at the point Vishnuprayag. Two more rivers are there, Pindar and Mandagini. This Pindag, Mandagini, Dhauli, Vishnu Ganga, these are the major tributaries of Alagananda. Okay, Alagananda is a tributary of Ganga, and these rivers Dhauli, Vishnu Ganga, Pindar and Mandagini, these are the tributaries of river Alagananda. So Dhauli and Vishnu Ganga, they joins with Alagananda at the point Vishnuprayag, and Pindar joins with Alagananda at Karnaprayag. Pindar, 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 the river Pindar joins with Alagananda at the point Karnaprayag. Pindar evidya, Pindar Karnaprayag എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അളകനന്ദയിലോട്ട് join ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ Vishnu Ganga and Dhauli, they both joins at Alagananda at Vishnuprayag. So the river Pindar joins with Alagananda at Karnaprayag. Next is Mandagini. River Mandagini joins with Alagananda at Rudraprayag. River Mandagini joins with Alagananda near Rudraprayag. The place where Pindar joins with Alagananda is called as Karnaprayag, and the place where Mandagini joins with Alagananda is called as Rudraprayag. So these prayags are important. First one is Vishnuprayag, next is Karnaprayag, and next is Rudraprayag. See, okay, Ganga orientation, okay, or the flow direction, okay, it first flows towards south. Okay, it first flows towards south, then E direction southeast, then this is eastern direction. So it first flows towards south, then southeast direction, then eastern direction. This is the general orientation of Ganga. In this northwest, then south. In this orientation of Indus is first it flows northwest, then flows towards south, and then what the tributaries comes and join the Ganga, Indus, and it flows towards in the southwest direction to Pakistan. So in the case of Ganga, it is south, then southeast, then eastern direction. So we have discussed about Bhagirathi and Alagananda, and from Haridwar, Ganga is known by its name, Ganga. Now, the major tributary, Ganga, the major tributary is Yamuna. This is Yamuna. This is Yamuna. So Yamuna is originating from the Yamunotri glacier. Yamuna ke parayataka tributaries illa. Okay. ഇവിടെ വന്നിട്ട് മാത്രമേ യമുനയ്ക്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ വരെ യമുനയ്ക്ക് വലുതാ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഇല്ല. So Yamuna flows as one river from the Yamunotri glacier. So Yamuna originates here. It is called as Yamunotri glacier. So Yamuna originates from here and it flows through Delhi. And from here it is getting some tributaries and it joins near Prayag at Allahabad. Prayag at Allahabad. Aarote join cheyyunnunde? Gangu aayittu join cheyyunnunde. If you want, you can draw this map. Okay, if you want. Okay. So Yamunotri. So Yamuna originates from the Yamunotri glacier. It flows towards south through Delhi, and from here it is getting some tributaries and joins Ganga at Allahabad near Prayag. The actual name is Prayag. Allahabad at Ganga. It joins Ganga at Allahabad near Prayag. So that is about Yamuna. Yamunotri glacier. Noki atlas. Find Yamunotri glacier. Find Yamunotri glacier and Gangotri glacier. വേഗം കിട്ടിയായിരുന്നോ? കിട്ടാത്തവരൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോക്കോട്ടോ. നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിലും അത് നോക്കണം കേട്ടോ. Yamunotri glacier, Gangotri glacier.
സോ മാർക്ക് യമുന. ഭാഗീരഥിന് അളകുന്നന്ത കിട്ടിയായിരുന്നോ? കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഭാഗീരഥി അളകുന്നന്ത കിട്ടിയില്ല. ഭാഗീരഥിയൻ അളകുന്നന്ത. ഭാഗീരഥി അളകനന്ദ. അത് കിട്ടിയവർ അടുത്ത് യമുന മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കിട്ടിയവർ അടുത്ത് ചമ്പൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ചമ്പൽ, സിന്ധ്. യമുനയുടെ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. Chambal, Sindh, Betwa, Ken. Yamuna, we are discussing about Yamuna. Yamuna is the right bank tributary of Ganga. The major tributary of Ganga is called as Yamuna. Yamuna originates in the Yamunotri Glacier. Yamunotri Glacier in the Uttarakhand region, and it flows towards south and is joined by the rivers Chambal, Sindh, Betwa, and Ken as right bank tributaries. And this Yamuna joins Ganga at Allahabad near Prayag. That is about Yamuna. ഓക്കെ ആണോ? മാർക്ക് ചെയ്തോ? ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. കിട്ടിയായിരുന്നോ? കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? അവിടെ കിട്ടിയോ? ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. അത് മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ്. ഒരുപാട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. യമുന നോക്കുക, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. കിട്ടിയോ? അങ്ങറ്റം കിട്ടിയോ? ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. എവിടെ കിട്ടിയവർ കിട്ടിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. കിട്ടിയോ? ചമ്പൽ, സിന്ധ്, ബെത്വ, കെൻ. Chambal, Sindh, Betwa, Ken. Mark the point where it is joining Ganga also. That is Prayag. The joining point of Yamuna with Ganga is called as Prayag. Kando. Prayag. Okay. 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 Next is Chambal. We are going to discuss about the river Chambal. This is the main right bank tributary of Yamuna. The main right bank tributary of Yamuna is called as Chambal. Its origin is in the Malwa Plateau. Take the atlas and mark Malwa Plateau, Madhya Pradesh. Malwa Plateau. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ plateaus mark ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Malwa Plateau in Madhya Pradesh. That is the origin point of Chambal. This is the origin point of Chambal, Malwa Plateau, Madhya Pradesh. Malwa Plateau in Madhya Pradesh is the origin point. Chambal. It joins at Ganga near Kota. Near Kota. Near Kota. Kota എവിടെയായിരുന്നു? കോട്ട അറിയാവോ? രാജസ്ഥാൻ കോട്ട. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ആൾക്കാർ പോയി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കോട്ട. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സിവിൽ സർവീസ് അല്ല, നമ്മൾക്ക് JEE മെയിൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാംസിന് മേജർ സെന്റർ ആയിട്ട് കോട്ടയിൽ പോവുകയാണ്. കേട്ടിട്ടില്ലേ? കോട്ടയിൽ പോയോ കേട്ടിട്ടില്ല? അത് എവിടെ പോയി? കോട്ടയിൽ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് there is a song is there. അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് ആണ് സ്ഥലം. ഈ ഇടയ്ക്ക് ന്യൂസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയില് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ഹിന്ദുവിലുണ്ടായിരുന്നു, കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കോട്ടയിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. സോ അവർക്ക് സൈക്കോ തെറാപ്പി കൊടുക്കാനായിട്ട്
ഉള്ള അവരുടെ രാജസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു. ആരും വായിച്ചിട്ടില്ല, ഹിന്ദുവിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ ഫീച്ചർ ആയിരുന്നു. So Kota is important. So Rajasthan, okay. Namalku important. Kota is important. In near Kota, are join ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yamuna is joining with Ganga. Okay, that's it. And one more thing about Chambal is famous for badland topography. What about badland topography? Do you know what do you mean badland topography? That simply means land is very bad. That means നമുക്ക് എന്ത് അവിടെ കൾട്ടിവേഷൻ പറ്റില്ല, അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലൈനിലൂടെ മാത്രം ചമ്പൽ ഒഴുകുന്നില്ല. ബാക്ക്ലാൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫി മീൻസ് ഒരുപാട് റവീൻസ്, ഒരുപാട് റിൽസ്, ഗള്ളീസ്, ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് റിൽസ് ആൻഡ് ഗള്ളീസ് ഓർക്കുന്നില്ലേ? സ്മോൾ holes is called a rills, and rills will join together to form gullies. ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി, ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിൽസ് ഉണ്ട്, ഗള്ളീസ് ഉണ്ട്. The gullies will join together to form large large eroded places എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഗള്ളീസ് റിൽസ് ഗള്ളീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ചമ്പൽ. ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as ചമ്പൽ റവീൻസ്. അത് എഴുതിക്കോ, ചമ്പൽ റവീൻസ്, RAVINES, ചമ്പൽ റവീൻസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ്ലാൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫി. നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരു ടോപ്പോഗ്രഫിയാണ്. അറൌണ്ട് രാജസ്ഥാൻ ഏരിയയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫി കിട്ടുന്നത്. ബാഡ്ലാൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫി. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as ചമ്പൽ റവീൻസ്, ആൻഡ് ദിസ് ചമ്പൽ joins with Ganga near Kota in Rajasthan. Okay. Now major left bank tributaries of Ganga. ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയേ. Take your atlas and mark Ramganga, Gomati, Ramganga, Gomati, Ghagra, Ramganga, Gomati, Ghagra. ഈ പറയുന്നത് മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കേണ്ട. ഓൾ ഇന്ത്യ എടുത്തു നോക്കി, ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. കാര്യം ഇത് മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആ പറയുന്നത്. രാംഗംഗ, ഗോമതി, ഘഗ്ര, ഗണ്ഡക്, കോസി. രാംഗംഗ, ഘഗ്ര, ഗണ്ഡക്, കോസി, ദാമോദർ, രാംഗംഗ കിട്ടിയായിരുന്നോ? ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയേ. ദിസ് ഇസ് ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ സൈഡില്. രാംഗംഗ, ഗോമതി, ഘഗ്ര, ഗണ്ഡക്, കോസി. These are all major left bank tributaries ആണ്. രാംഗംഗ, ഗോമതി, ഘഗ്ര, ഗണ്ഡക്, കോസി. Kosi in Bihar. Kosi is called as Sore of Bihar. It continuously forms floods. Kosi, Agra, Yamuna, Damodar, Son, Kosi right in the left hand tributary Mahananda. Video.
Okay, these are the so major. The major left bank tributaries ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? രാംഗംഗ. The major left bank tributaries: Ramganga, Gomadi, Ghagara, Gandak, Kosi, Mahananda. These are the major left bank tributaries of Ganga. The major right bank tributaries ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Kali. Kali നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Kali mark ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Okay. Kali is also a right bank tributary of Ganga. The major right bank or the major tributary of Ganga is Yamuna, and it is also a right bank tributary. So the major right bank tributaries of Ganga are Kali, Yamuna, Son, Damodar. Kali, Yamuna, Zone, Damodar. These are the major right bank tributaries of Ganga. Kali, Yamuna, Son. Son is very important. Son and last one is Damodar. Okay, kittiyo. I think എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay, Chambal കഴിഞ്ഞു. Next is we are discussing about Gandak. Gandak എവിടെയായിരുന്നു? The last, that one is Gandak. Gandak is joining. Gandak is joining whom? Ganga near Bihar. So Gandak form ചെയ്യുന്നത് two rivers ആണ്. Gandakine തൊട്ട് മേലെ two rivers നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ. Kali Gandak and Trishul Ganga. Trishul Ganga and Kali Gandak. Kali Gandak and Trishul Ganga, they join together to form Gandak. Kali Gandak and Trishul Ganga. Kali Gandak and Trishul Ganga both joins together to form the river Gandak. They both joins together to form Gandak. Its origin is near Mount Everest. Gandak in the case, its origin is near Mount Everest. Gandak, its origin is near Mount Everest. Gandak, its origin is near Mount Everest. Its origin is near Mount Everest. Mount Everest mark ചെയ്തോട്ടോ. Mount Everest. നമ്മൾ ഇതുവരെ Mount Everest മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചൈനയിലാണ്. I mean നേപ്പാളിന്റെ സൈഡ് ആട്ടോ. Champaran district of Bihar ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Champaran district is important for what? Champaran Satyagraha, Gandhiji Champaran Satyagraha ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിച്ചില്ല? Champaran Satyagraha. So in that case, Champaran is very important. So in Champaran district of Bihar ലാണ് ആര് എമർജ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ Gandak. Emerge ചെയ്യുന്നല്ല, it joins the Ganga. Champaran district of Bihar. It joins Ganga in Champaran district of Bihar. Its origin is near Mount Everest. Mount Everest mark ചെയ്തായിരുന്നോ? Mount Everest. Mount Everest. Its origin is near Mount Everest. Okay, no? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ.
So about Gandak, Kali Gandak and Trishul Ganga is important. They both joins together to form the river Gandak. So its origin is near Mount Everest. Then there's the Ganga near Champaran district, Bihar. Okay, that's about Gandak, river Gandak. Next one is Ram Ganga. Yeah, Ram Ganga. Ram Ganga. Garhwal Hills. Garhwal Hills. Garhwl. Garhwal. Garhwal Hills. Uttarakhand Garhwal Hills. Uttarakhand Garhwal Hills. Mark the Garhwal Hills in Uttarakhand. That is the origin of the Ram Ganga. Ram Ganga origin പറയുന്ന Garhwal Hills Uttarakhand. Mark ചെയ്തായിരുന്നോ? Garhwal Hills Uttarakhand. Uttarakhand Garhwal Hills is important. Garhwal Hills Uttarakhand. So mark Garhwal Hills in Uttarakhand. That is origin for Ram Ganga. And its joining point with Ganga is called as Kanauj. Kanauj is munne പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Kanauj. K-N-N-A-U-G. Kanauj. So mark the point Kanauj. That is the point where Ram Ganga enters Ganga. The point where Ram Ganga enters Ganga is called as Kanauj. The point where Ram Ganga enters Ganga is called as Kanauj. Its origin point is called as Garhwal Hills in where? Uttarakhand. Okay. So that is about Ram Ganga. Kanaujo, Garhwal Hills. Ram Ganga. Find Ram Ganga first. Its origin is Garhwal Hills in Uttarakhand. Its joining point with Ganga is called as Kanauj. കിട്ടിയോ? ഇല്ല, നോക്കുന്നുണ്ടോ? അതെ, യു പി. Okay, so next one is Ram Ganga. Gandak പറഞ്ഞല്ലോ. Ghagar എടുത്തേ, Ghagar. Ghagar and Tottumune Khagara and Rapti. These are the two tributaries. So Rapti and Khagara, they join together to form the river Khagar. Khagara and Rapti. The rivers Khagara and mark the rivers Khagara and Rapti. Khagara and Rapti, they join together to form the river Khagar. Mapcha Chungo Glacier, okay, Mapcha Chungo Glacier. Mapcha Chungo Glacier. Mapcha, M-A-P-C-H-A-C-H-U-N-G-O. Mapchachunga glacier ana, that is a glacier. From that glacier the river originates Khagra. So Khagra and Rapti, they join together to form the river Khagar. If you can find the river Sarda, you can also mark that in atlas. Sarda is also a tributary of Khagar. Sarda, the river Sarda. S-A-R-D-A, Sarda. Here, this is river Sarda. Sarda is joining Khagra. This Khagra is joining with Rapti to form the river Khagar. Khagar also joins Ganga near Bihar. Bihar le Chapra na sthala ട്ടോ.
So Ghagar, we are discussing about Ghagar. Ghagar, the main tributaries of Ghagar is Ghagara and Rapti. Ghagara and Rapti together, they joins together to form the river Ghagar, and Ghagar enters the river Ganga near Bihar. The actual place name is Chapra, Chappra, Chapra. Sarda is also a tributary of Ghagara. Sarda joins Ghagara. The river Sarda is an important river. It joins Ghagara. The origin of Sarda is in the glacier. It is called as Mapchachungo Glacier. The origin is Mapchachungo Glacier. If you can find these places in Atlas, please find it. So Mapchachungo, river Sarda, Ghagara, Rapti, river Ghagar. Near Bihar, the place is Chapra. Any of these places. Okay. So we discussed Ramganga, Gomadi, Ghagara, Gandak. Next one is Kosi. 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 Again, mark Mount Everest. North of Mount Everest is the origin point of Kosi. North of Mount Everest. Mount Everest, where are Mount Everest? Parne? Arka Mount Everest? Parne? Gandak. Okay, okay. So north of Mount Everest. North of Mount Everest is the origin point of Kosi. Arun, mark Arun, near Kosi. The tributary of the major tributary of river Kosi is Arun. River Arun. Sapta Kosi, Tamur Kosi. Ledengilum Kitwanaki mark Arun River, Sapta Kosi River, Tamur Kosi. Tamur Kosi. Kosi is also called as the Sore of Bihar. Why? Because it always forms floods. It changes its direction actually. Reward precipitation actually why? Because this is actually glacier origin. Glacier origin extra precipitation reward volume of water reward and the increase. The direction change. So continuous direction change in the river Kosi, hence it is called as Sore of Bihar. Sore of Bihar. So about Kosi, its origin is north of Mount Everest. Major tributaries Arun River, Sapta Kosi and Tamur Kosi is also joining river Kosi. So yeah, that's all. It joins Ganga in Bihar. It is also called as the Sore of Bihar. Okay, the last left bank tributary of Ganga is Mahananda. Mahananda. Next is Mahananda. So Mahananda origin Darjeeling Hills. Mark Darjeeling Hills. Sikkim Darjeeling. You can find Darjeeling Hills over there. So mark Darjeeling Hills. That is the rising point of Mahananda. It joins Ganga on the eastern part of West Bengal. So Mahananda, mark Darjeeling Hills in Sikkim. Sikkim Darjeeling Hills. That is the rising point of Mahananda. The rising point of Mahananda is Sikkim Darjeeling Hills. Sikkim Darjeeling Hills. Sikkim Darjeeling Hills. It's very important. So that is the rising point of Mahananda. It joins Ganga on the eastern part of West Bengal. It joins Ganga on the eastern part of West Bengal. Mahananda Gittatavirundo Mahananda.
Find Mahananda and Darjeeling Hills. You need to mark Mahananda, Darjeeling Hills. ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ. സിക്കിം മാപ്പിലെ സിക്കിം ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഓൾ ഇന്ത്യ മാപ്പിൽ കിട്ടാത്തവർ സിക്കിം ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുക. There you can find Darjeeling Hills. Darjeeling Hills. കിട്ടിയോ? അങ്ങറ്റം കിട്ടിയോ? Darjeeling Hills, Mahananda കിട്ടിയോ? Okay, so these are all about the left bank tributaries of Ganga. So the major left bank tributaries of Ganga ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Ramganga, Gomadi, Ghagra, Gandak, Kosi, Mahananda. Okay, these are the major left bank tributaries of Ganga. Now we are going to discuss about the right bank tributaries of Ganga. So what is the major right bank tributary of Ganga? The major right bank tributary of Ganga is Yamuna. Yamuna is originating in the Yamunotri glacier and is joined by 5 major tributaries called as Chambal, Sindh, Betwa, Son. Sorry. Yeah, Chambal, Sindh, Betwa, Ken. Sorry, not Son. Chambal, Sindh, Betwa, and Ken. 4 major tributaries. And Yamuna is joining Ganga near Allahabad, which is called as Prayag area. So that is all about Yamuna. Okay. Next is Kali, River Kali. River Kali. Origin പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. Origin പറയുന്നില്ല. Okay, River Kali is joining Ganga near Uttar Pradesh. Adre പറയുന്നുള്ളൂ. River Kali is joining Ganga near Uttar Pradesh. Next is Mark Son. Son is important. Amarkantak Plateau. Mark Amarkantak Plateau. Son the origin ആണ്. The origin of Son is Amarkantak Plateau. ഗംഗയുടെ താഴെ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്യൂ ആണ് അമർകണ്ടക് പ്ലാറ്റ്യൂ. AMARKANDAK. അമർകണ്ടക്. Amarkantak Plateau. Amarkantak Plateau. Son is originating near Amarkantak Plateau. Son is originating near Amarkantak Plateau and it joins Ganga near Arrah, ARRAH, near Patna, Arrah. Son is joining Ganga near Arrah in Patna, ARRAH. So find Amarkantak Plateau and Arrah. Son, River Son, origin is Amarkantak Plateau, joins Ganga near Arrah. The largest tributary of Ganga is Yamuna, okay, and it is a right bank tributary. Son is also right bank tributary originating in Amarkantak Plateau and joins Ganga near Arrah. Kittiyo? Amarkantak Plateau kittiyarno? No? No? Kittila? മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് വരും. ദിസ് ഈസ് അമർകണ്ടക് പ്ലാറ്റ്യൂ. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. Okay, next moving on. Next is last one is Damodar. Damodar is a right bank tributary of Ganga. It is originating in the Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. Eastern part of Chota Nagpur Plateau.
Origin of Damodar, eastern part of Chota Nagpur Plateau. Eastern part of Chota Nagpur Plateau. Mark the place Hooghly. Hooghly is basically a rift valley. Hooghly is basically a rift valley. നമ്മൾക്ക് മാൾഡ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു rift valley ആണ് Hooghly. And it flows through Hooghly. Damodar flows through Hooghly also. The main tributary of Damodar is Barakar. Barakar. Damodarന്റെ അടുത്തൊരു Barakar river മാർക്ക് ചെയ്തു. Barakar, Barakar. Barakar is a tributary of Damodar river, and Damodar river originates near the eastern part of Chota Nagpur Plateau and it joins the Ganga near Hooghly. Hooghly is a rift valley and is formed as a result of Malda Gap. So mark Damodar, Chota Nagpur Plateau, Hooghly, Barakar, which is the tributary, major tributary of river Damodar, Barakar river. മാർക്ക് ചെയ്തോ എല്ലാം? മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ ഈ ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയേ. എന്തോ ഹൂഗ്ലി 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 അറിയില്ലേ? വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഹൂഗ്ലി. ഹൂഗ്ലിയിലായിരുന്നു ആരെ നമ്മളുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ബ്രിട്ടീഷുകാര് ബംഗാളില് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, ബംഗാളില് കഴിഞ്ഞില്ല. Okay, next one is Brahmaputra river system. Brahmaputra river system starting from the origin is Kailas range. Mark Kailas range. Near Manasarovar, Kailas range. Tibetana, near Manasarovar, Kailas range. Near Manasarovar, Kailas range. Near Kailas range on origin of Brahmaputra. So next one is the last river system in the Himalayan river system is Brahmaputra river system originating in the Kailas range near Manasarovar. Okay, mark it at least Kailas range. Cheydo avada cheydo. Peru endha ningada peru parnje. Rohish. Rohit. Jodish. Aduthalude verunda Hari. Okay. Ningada kittiyo Kailas range kittiyo. കിട്ടിയോ? അവിടെ കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ? എന്തായാലും ഇത് കോൺഫിഡൻസ് ആണോ പറയുന്നത്? കൈലാസ് റേഞ്ച്. ജ്യോതിഷേ കിട്ടി? അതിന്റെ അടുത്തുണ്ടാവും കൈലാസ് റേഞ്ച്. Yeah. Okay. Seri. So from the Kailas range, Brahmaputra എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Origin ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
and it flows towards east ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. and it flows towards എന്തായിരിക്കും, ഈസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ റിവർ, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ മാത്രം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് we need to know it is originating in the Kailas range, it flows towards east. നമുക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഏകദേശം പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. it flows towards east വരെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. and Arunachal Pradesh തൊട്ട് മേലെ if you can find Sangpo, find Sangpo, കിട്ടിയായിരുന്നോ? Sangpo, TSANGPO, Sangpo, mark that. That is a major right bank tributary. Sorry, Sangpo is also Sangpo is actually Brahmaputra. Okay, Sangpo is originating from this Manasarovar Kailas range. It is flowing towards east direction, and that in Tibet and in China it is called as basically Sangpo. And in Sangpo, Ranko Sangpo is major right bank tributary. Ranko Sangpo, if you can find Ranko Sangpo, mark that also. It's a right bank tributary of river Sangpo. When Sangpo enters India, it is called as Brahmaputra. So the river Sangpo actually originating from the Kailas range in Manasarovar, near Manasarovar Lake. It flows towards east almost a distance of 1200 kilometers. It almost flows a distance of 1200 kilometers towards east, almost parallel to Arunachal Pradesh. In that area, it is called as Sangpo. And to this river Sangpo, river Ranko Sangpo is a major right bank tributary. Ranko Sangpo is a major right bank tributary. Just draw a line. Give the origin as the Kailas range and make that river as Sangpo. Mark a right bank tributary, mark it as Ranko Sangpo. Okay. Namcha Barwa, orkunundo Namcha Barwa. Okay, near Namcha Barwa, it is making a gorge. So mark the Namcha Barwa. So it is flowing, Sangpo river is flowing towards east up to Namcha Barwa, and at Namcha Barwa it is making a gorge, and it flows out of gorge in the southwest direction and enters India. Here Ranko Sangpo is flowing towards east up to Namcha Barwa, and near Namcha Barwa it is making a gorge, and it flows out of the gorge, or it emerges out of gorge in the southwest direction and flows on and enters into India. And enters India. And it enters India. So before entering India, there is a short path. Okay, before entering India, it emerges out of gorge. That means between Namcha Barwa and India, there is a small branch. It is called as Dihang. Dihang, Dihang. So from the origin up to Namcha Barwa, it is called as Sangpo, and from Namcha Barwa up to India, it is called as it is entering India at Sadia town in Arunachal Pradesh. Sadia town, Arunachal Pradesh. Brahmaputra enters India near Sadia town in Arunachal Pradesh. So between this Sadia town and Namcha Barwa, it is called as Dihang. So Sangpo is flowing towards east from the Kailas range up to Namcha Barwa. It is called as Sangpo. Its major right bank tributary is called as Ranko Sangpo, and this Ranko Sangpo is emerges out of a gorge near Namcha Barwa as Dihang, and it enters India near the Sadia town in Arunachal Pradesh as Brahmaputra. Okay. Here it is entering India. So after entering India, it has two left bank tributaries. It is called as Dibang and Lohit. Mark it Dibang, Lohit. At least mark in the points are Sangpo, Ranko Sangpo, Kailas range near Manasarovar, Namcha Barwa, Sadia town near Arunachal Pradesh, Dihang, Dibang, Lohit. These three mark at top.
ഇത്രയും കിട്ടിയായിരുന്നോ? സാങ്കോ, രാങ്കോ, സാങ്കോ, കൈലാസ് റേഞ്ച്, നംശബർവ, ദിഹാങ്, ദിബാങ്, ലോഹിത്, സാദിയ ടൗൺ in Arunachal Pradesh. The point where it is entering the Arunachal Pradesh, that is called as Sadia town. Sadiya, Sadia town. After entering into India, it is getting two left bank tributaries called as Dibang and Lohit. It is getting two left bank tributaries called as Dibang and Lohit. From there, it is moving in the southwest direction. From there, it is moving in the southward direction. Its total length in India is 750 kilometers. Total length in India. Total length in India, 750 kilometers at all. Total length in India is 750 kilometers. 750 kilometers. So the other left bank tributary is Dhansiri, Kalan, Siang. Dhansiri, Kalan, Siang. Burhi left bank tributary near Kalangin Dadto, near Dhansiri Kadto, Burhi, Burhi. Near Kalang Dhansiri, if you can find Burhi. Okay, and we find Dhansiri and Kalang. Dhansiri and Kalang are the major left bank tributaries. Major right bank tributaries: Subansiri, Manas, Sankosh, Teesta, Kameng. Teesta markenda. Teesta is joining Brahmaputra in Bangladesh. So the markenda. Right bank tributary: Subansiri, Manas, Sankosh, and Kameng also. Nokie, Atlas in Nokie. Subansiri, Manas, Kameng, Sankosh. Subansiri, Manas, National Wildlife Sanctuary kinde adile aa point undavum. So Manas, Subansiri, Sankosh, Kameng. And Brahmaputra enters Bangladesh near Dhubri, Dhubri. The word Brahmaputra origin near the Kailas range, near Manasarovar. It is origin as Sangpo River and flows towards the eastern direction for almost 1,200 kilometers. It flows towards east and by reaching near Namshabarwa, it emerges out of a gorge as what? Dihang, and it enters India near Arunachal Pradesh. The town name is Sadia town as Brahmaputra.
It enters Bangladesh near Dhubri. It enters Bangladesh near Dhubri. Dhupri. Dhubri. Dhupri. Dhubri. In that place, Brahmaputra is entering Bangladesh. In the case of Ganga, after the point of either town Hooghly, after the point of Hooghly, it is separating as so many distributaries. So, but distributors item distributors at Maripo. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു റിവർ സിസ്റ്റം ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര ആണെങ്കിലും ഇൻഡസ് ആണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എൻട്രിങ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഈസ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു ബംഗ്ലാദേശ്, ഇൻഡസ് ഈസ് എൻട്രിങ് ഇൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ, whereas Ganga is entering or draining into Bay of Bengal near Sundarbans area. Delta is forming near Sundarbans area. So ingane ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ട് ആര് പോകുന്നുണ്ട്, ഗംഗാ റിവർ സിസ്റ്റം പോകുന്നുണ്ട്. Okay, that's all about Himalayan river system, Ganga river system, Indus river system, Brahmaputra river system. നോക്കണോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണോ? അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു? ഇൻഡസ് റിവർ സിസ്റ്റം. ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? പറഞ്ഞേ, വേഗം പറഞ്ഞേ. Near glacier near Bokarachu in Tibet. It is the origin point of Indus river system. Total area 11,065,000 square kilometer, 2,880 kilometer length and it passed through between Ladakh and Saskar range, and it flows or it cuts through Ladakh range in the southward direction, and after cutting through Ladakh range is joining by the five major tributaries. Which are the five major tributaries? Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Satluj, joining by five tributaries, and enters the Pakistan near Kurdistan region. So, what about the Himalayan tributaries? Before entering the plains, it is getting some Himalayan tributaries. Himalayan tributaries are Shok, Gilgit, Saskar, Nubra, Shigar, and Dras. These are the major Himalayan tributaries. So, from these Himalayan tributaries, it emerges as Indus out of the rocks Attock Hills near Uttarakhand. Out of the Attock Hills near Uttarakhand, no? Near Ladakh region. Near Ladakh region, it is emerges out of the Attock Hills. Now, it has five tributaries: Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Satluj, Chenab. Its origin is origin foothills of the Valley of Kashmir, Verinag. Its origin, that is the southeast part of Virpanjal, and it enters Pakistan through a gorge near Chang എന്നോ സ്ഥലം പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പേര് Chang, Chang. Next is Chenab. Chenab is the largest tributary of Indus. Indus' largest tributary is Chenab. It is formed by two other rivers, Chandra and Bhaga. Chandra and Bhaga joins together at Tandi near Keelong in Himachal Pradesh to form Chenab. Chenab is otherwise called as Chandrabhaga. Okay, Chenab. Other name of Chenab is called as Chandrabhaga. Chandra plus Bhaga called as Chandrabhaga as Chenab also. It meets at Tandi near Keelong near Himachal Pradesh. Next is Ravi. Ravi is originating point is west of Rohtang Pass in Himachal Pradesh. It flows through the Chamba Valley. Chamba Valley is important for Ravi. It enters Pakistan also. Next is Bias. Bias Kund originating point Bias Kund near Rohtang Pass. The valley is important. Kulu Valley is important. It is making gorges at Kathi and Gargi in Dauladara range. It is making Kathi and Gargi gorges. And near Hariki, it is joining whom? Satluj. So Satluj is next is Satluj. Satluj originating point is Manasarovar. Near Manasarovar, it flows parallel to Indus for almost 400 kilometers. Now it comes out of gorge at Ropar. It comes out of gorge and enters into Pakistan. Now next is Ganga river system. Ganga river system originating glacier is Gangotri glacier. So Alagananda and Bhagirathi joins to form Ganga. So Alagananda, major tributaries of Alagananda,
Dauli and Vishnu Ganga, they joins Alagadanda Vishnu Prayaga. Pindar joins at Alagadanda near Karna Prayaga. Mandagini joins Alagadanda at Rudra Prayaga. So this is about a tributaries of Alagananda. So Alagananda and Bhagirathi joins together to form Ganga. After Haridwar, it is called as Ganga. Okay, after Haridwar. So from Haridwar, so Ganga direction from Gangotri, it is moving in the southward direction. Then it moves southeast. After Haridwar, it moves southeast direction. Then it moves eastern direction. Yeah. Total states covering is Uttarakhand, UP, West Bengal, Bihar. Now next is the major tributary, the largest tributary of Ganga is Yamuna. Yamuna is originating in the Yamunotri glacier, and the major tributaries of Yamuna, Chambal, Sindh, Betwa, Ken. Chambal is famous for Chambal ravines, badland topography. Chambal is famous for badland topography, which is called the Chambal ravines. So Chambal is originating point is Malwa Plateau in Madhya Pradesh. So next is about Gandak. The Gandak is joined by Kali Gandak and Trishul Ganga. Kali Gandak and Trishul Ganga, they join together to form Gandak. So its originating is Dhaulagiri, near Mount Everest. Dhaulagiri near Mount Everest is its originating point. Now it enters the Ganga plain everywhere in Champaran district, Bihar. Next is Ghaggar, Arake Chernu, Ghaggar and Ramganga. Rapti and Kali Ganga plus Rapti forms Ghaggar. Another river is important, that is Sarda. Sarda is also important. Sarda is also important. And Ghaggar meets Ganga at Chapra near Bihar. Next is Ramganga. Ramganga in the originating point is near Shivaliks. Near Shivaliks north. The originating point is near Shivaliks. It joins Ganga near Kanauj. Next one is Kosi. Kosi is also called as the Sore of Bihar. Its originating point is north of Mount Everest. So major rivers entering Kosi is Arun River, Saptakosi and Tamur Kosi. These are important. Next is right bank tributaries, Damodar, eastern margin of Chota Nagpur Plateau. Eastern part of Chota Nagpur Plateau is the origin of the Damodar. It flows to Rift Valley of Hooghly. Hooghly in the Rift Valley to Damodar River main tributary is Barakar. Next is left bank tributary Mahananda, rising in the Darjeeling Hills. Rise in Darjeeling Hills joins Ganga on the West Bengal. Next is Son that is origin. Amarkantak Plateau is the origin. It joins Ganga at Ara near west of Patna. Kote Ara join Kali river Kali Sorry, Chambal is joining Yamuna near Kota. Kali is also an important right bank tributary, and last one is Son. Son is also an important right bank tributary. Origin is Amarkantak Plateau, joins Ganga near Ara, which is west of Patna. So next, the last one is Brahmaputra. For the case of Brahmaputra, origin evideyirunnu Kailas Range Manasarovar is originating, and the name of the river is Sanko, and Sanko is a major tributary of river Sanko. It is flowing towards east up to Namjabarwa, and rounding Namjabarwa, it is making a gorge. After emerging out of the gorge, it is called as Dihang, and the river is entering India near Sadia town in Arunachal Pradesh, and from there it is called as Brahmaputra. The major left bank tributaries joining Brahmaputra at near Arunachal Pradesh is Dibang and Lohit, and the other major left bank tributaries are Dhansiri and Kalang. The major right bank tributaries include Subansiri, Kameng, Manas, and Sankosh. Okay, it enters Bangladesh at Dhubri.
Okay, clear? The distributors ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗംഗ. Delta and distributors are making by Ganga. Okay. ഓ, 1 മണിയായല്ലേ? ഓക്കെ, പെൻസില ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പെൻസില ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയൻ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിലെ മേജർ റീസൺസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യം ഒരു റിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് dismembered into three parts. Why? First one is uphill over the Aravalli and Delhi. Between Aravalli, Delhi, it is called as Delhi Ridge. Delhi Ridge എന്ന് പറയും. Delhi Ridge act as water divide. Water divide എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം നല്ലൊരു അപ്ഹിവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഥലം രണ്ട് സ്ഥലത്തും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും എന്തുണ്ട്? റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. So then we can say that it is act as a water divide. That why? Because rivers are going in two opposite directions. ഒരാൾ വെസ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്, അടുത്താൾ ഈസ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. So in that way we can say that it is act as divide. It is dividing the rivers into two directions. So that is why it is called as water divide. So Delhi Ridge can act as water divide, whereas Malda fault എന്തായിരുന്നു? Malda fault is act as collection. It is actually collecting there. It is depression over there. This is upheaval is there and this is depression is over there. So depression will act as a sinking point. A sinking point for all these two rivers. Sinking point is the Malda gap or Malda fault, whereas the upheaval of it act as the water divide. Water divide also climatic divide ഉടനെ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാം. So now it is water divide. Water divide എന്നാൽ simply that means dividing the rivers into two directions. അത്രേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് directionലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിവേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട്. That is called as water divide. Delhi Ridge act as water divide. Why? Because due to the upheaval of that area around എത്ര million years ago? 20 million years ago. Around 20 million years ago, upthrust happened. In that upthrust, Delhi Ridge എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി. So it act as water divide. The eastern water system is called as Indus river system. Western water system is called as Indus river system. Eastern water system is called as Ganga river system. So next is Malda fault vannu. That is a sinking area. That is eastern river system is called as Brahmaputra river system. Its western river system is called as Ganga river system. Okay. So Peninsula rivers വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ്സ് വന്നു, വൾക്കാനിസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചെറിയൊരു ബ്രേക്കേജ് സംഭവിച്ചു. ആ പാർട്ട് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് എവിടെ മൂവ് ചെയ്തു? അബൌവ് ദി ഫാക്ലാൻഡ് ഐലൻഡ് റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ്സിന്റെ മേളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ് ചെയ്ത് വന്നു. റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഹോട്ട് വൾക്കാനോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോട്ട് വൾക്കാനോസ് വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാർട്ടും പെനിൻസുല പ്ലാറ്റ്യൂവിന്റെ പാർട്ട് എന്തായി? മെറ്റാമോർഫിസം സംഭവിച്ചു. സോ അങ്ങനെ ഹാർഡ് റോക്കായി പ്ലാറ്റ്യൂ റോക്ക് വന്നു. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ദാറ്റ് മീൻസ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഹോട്ട് വൾക്കാനിസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചെറിയൊരു ബ്രേക്കേജ് സംഭവിച്ചു. അത് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വീണു. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല, ബട്ട് സം വാട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മൾക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹാർബേഴ്സിനും പോർട്ടിനും നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. ഓർക്കുന്നുണ്ട്? ഹാർബേഴ്സ് പറഞ്ഞു പോർട്സിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ത് ചെയ്തു? സബ്മേർജ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. സബ്മേർജ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രെഡ്ജിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ദ റീസൺ ഈസ് നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഫാക്ലാൻഡ് ഐലൻഡ് റീയൂണിയൻ ഐലൻഡ്സിന്റെ മേളിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഹോട്ട് വൾക്കാനിസം വന്നു. ഹോട്ട് വൾക്കാനിസം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പാർട്ട് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് സംതിങ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സബ്സിഡൻസ് ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, ആ സബ്സിഡൻസ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭാഗം അവിടെ ഒരു ഭാഗം സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോയി. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്തായി? ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് എന്തായി? ഒരു ചരിവ് വന്നു. ഓക്കെ, വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ വന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചെറിയൊരു സ്ലോപ്പ് വന്നു. ആ സ്ലോപ്പിലാണ് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ പെനിൻസുല റിവേഴ്സിൽ വെസ്റ്റേൺ ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സ്ലോപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം വന്നു. വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോയി? കുറച്ചൊന്ന് സബ്സൈഡ് ചെയ്ത് പോയി. ആ സബ്സിഡൻസിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? നമ്മൾക്കൊരു സ്ലോപ്പ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായി. വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൽ എന്തുണ്ടായി? ഒരു സ്ലോപ്പ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായി. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് എവിടെ കൊളൈഡ് ചെയ്തു? യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് കൊളൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം?
പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ലോപ്പ് വന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് വെസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് പൊങ്ങി ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ലോപ്പ് വന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോപ്പ് ഫോർ ദി ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആക്ട്സ് ആസ് ദി വാട്ടർ ഡിവൈഡ്. ഓക്കെ, വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റിലോട്ട് വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി one more thing is ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസ് വന്നു, ഉറങ്ങല്ലേ, നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസ് വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് ജിയോ സിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോ ഹിമാലയാസ് ഒരു ഏരിയ വന്നു, ജിയോ സിൻക്ലൈൻ ഉണ്ടായി. ജിയോ സിൻക്ലൈന്റെ താഴത്തെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? ജിയോ സിൻക്ലൈനെക്കാട്ടിലും താഴ്ന്നിരിക്കോ പൊങ്ങിയിരിക്കോ? പൊങ്ങിയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജിയോ സിൻക്ലൈനെക്കാട്ടിലും, കാര്യം ഒരു ഡിപ്രഷനാ വന്നത്. കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൊളൈഡ് ചെയ്തു, എന്തായി? ഇത് ഹിമാലയാസ് ഉണ്ടായി. ഹിമാലയാസ് ഉണ്ടായപ്പോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ ഏരിയ, ഇത് ഡിപ്രഷൻ ഏരിയ. ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ കിട്ടി. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് പൊങ്ങിയ ഏരിയ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ ഗംഗ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്രഷനിൽ മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ? ഗംഗയുടെ താഴത്തെ ഭാഗം പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ കുറച്ച് പൊങ്ങിയ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗ ആ ഒരു പ്ലെയിൻസിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നത്? ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. താഴോട്ട് ഗംഗ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് സോൺ എടുത്താലും സോൺ ഗംഗയുടെ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നോക്കിയാല് സോൺ, യമുന ഇവരെല്ലാം ആരിലോട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഗംഗയിലോട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് അങ്ങോട്ട് എന്ത് കിടക്കുന്നത്? ഡിപ്രഷൻ കിടക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂന്റെ നോർത്തേൺ പാർട്ട് എന്താണ്? കുറച്ച് പൊങ്ങിയ ഭാഗമാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ പാർട്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം? നമുക്ക് മഹാബലേശ്വർ, ചോട്ടനാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂ, മാൽവ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈ ഭാഗമാട്ടോ പറയുന്നത്. ചോട്ടനാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റ്യൂ, മാൽവ പ്ലാറ്റ്യൂ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് പൊങ്ങിയതായ കാരണം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യമാണ് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ, നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ വെൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്താണ്? വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ വാലി ഓർ ഗംഗ പ്ലെയിൻ, കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഏരിയ എന്താണ്? പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ നോർത്തേൺ പാർട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ ആണ്. So that means Malwa Plateau, Chotanagpur Plateau, Amarkantak Plateau, Mahabaleshwar area. ഈ ഏരിയാസിൽ എന്തുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ, സോ പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒറിജിൻ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് the western ghats will act as a water divider and this will form eastern flowing rivers and western flowing rivers. നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റേൺ ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ത്രീ തിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോർത്ത് ഓഫ് ദി പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് ഹയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദി പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ്. ഈ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫി ആണ് പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സിന്റെ ഒറിജിന് കാരണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി പെനിൻസുലാർ റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിക്കൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മറന്നു പോകും. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി റിവേഴ്സിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. Okay. Thank you.